Each face, each expression belongs to a different person, and behind each of these faces lie unique and original stories. These faces also share an important commonality. All of these faces are faces of women. Although each region of the world has its own notion of what it means to be a woman, what shades of meanings are triggered when we think about a woman who is also a Muslim? How true are our assumptions of Muslim women? Do these assumptions about Muslim women originate in the Quran? Are the lives of Muslim women really limited by the Quran? What roles has the religious appropriation of traditions played in the shaping of Islamic belief, and what should we make of the fact that Islamic practices today have been shaped mostly by men? Finally, how have these traditional beliefs and practices affected the lives of Muslim women? The lives of Muslim women have generated a great deal of world interest and debate. 1/4 of the world's population identify as Muslim. So Muslim women make up 1/8 of all people living today. This demographic alone is enough to draw our attention to the plight of Muslim women. We hear various thoughts frequently expressed. Islam is biased against women. Muslim women, so they say, are second-class beings, forced to live out their lives confined within the four walls of their homes, excluded entirely from participation in the public arena. Muslim women lack rights to education or a career. They're not even allowed to leave their homes without the permission of their husbands. Indeed, the Muslim woman's sole purpose in life is to serve and please her husband. Young Muslim girls, so the story goes, are forced into early marriages, while countless young daughters undergo genital mutilation. And when we look at what many Muslims believe and do, these negative impressions are not without support. با وجود آمد یعنی ظهور دین مقدس اسلام ما از مساوی بودن حقوق زن و مرد با خبر هستیم، اما در بسیاری از شهرهای کشور ما عملی نمیشه. یعنی حقوق زن و مرد مساوی نیست. یعنی زنها نمیتونن که او حقوقی که مردها دارن از او حقوق یا مستفید نیستن. مفروض الاول الاسلام قال لنا في درجات للتقويم. لو ما هي يعني ما تقاومتش فبالتالي بيبتدي يكلمها. لو ما تقاومتش بيبتدي يضربها. هو توفى بابا انا صغيره عمري 3 سنين. بعدين ما كان غير انا واختي. بعدين ماما جوزت، وبسبب اني انا كنت يتيمه يعني زوجتني ماما بكير عمري 14 سنه. طبع المرأة وبالشريعة كمان المرأة عاطفية، بتحكمها عاطفتها ما تحكمها عقلها. ممكن انه بيكون رجل، لان حقوق المرأة مش معطاة إلها كتفكير، انه بيقولوا المرأة هي ناقصة عقل ودين. المرأة مش ماخذة حقوقها كاملة من ناحية التعليم، من ناحية القرارات في الحياة. How, when, and where did these negative attitudes toward Muslim women originate? What is the role of the hadiths, texts, which are claimed to be the words and practices of the Prophet Muhammad that oppose the teachings of the Quran, in the oppression of Muslim women? While some claim that the laws and traditions that negatively affect Muslim women originated from within the religion of Islam itself, others argue that those oppressive features grew out of forces external to Islam. Those that hold the second view argue that the real sources of the problem are oppressive features which grew out of traditional cultural practices and false interpretations of the Quran that were appended onto the Islamic belief system. The fundamental question for Muslims is how the Quran defines the nature and role of women. So we turn to the Quran itself in our search for the Islamic view of women.
we need to explore the Quran's verses that describe the roles and realms of Muslim women within their families and within the social and economic spheres of their lives. To this end, we inquired of academics and thinkers around the four corners of the world. We travelled to many of the world's leading universities, from America's Harvard to Egypt's Al-Azhar. We spoke to professors from the University of Istanbul in Turkey and to those at the International Islamic University in Malaysia. We asked this select group to respond to questions that require both wisdom and courage to answer. The stories of the creation of humans involve complex imagery for those questioning their origins. Within this complex picture, we find motifs and images of Adam, Eve, the devil, the tree of forbidden fruit, and the expulsion from paradise. A child, for example, listening to the details of these stories, would then construct his or her own place according to this event. These images and motifs, then, play a strategic role in shaping the impressions and understandings of children, especially of girls, since, so it is claimed, it is female seduction that caused the fall from paradise. Indeed, these stories often have a lasting impression on children as they shape their beliefs and psychology. The kinds of questions that take root in the minds of children are both difficult and persistent. Was woman created from the rib of a man? Are women inferior to men? Are women temptresses of innocent men? Was Eve the cause of humanity's exile from paradise? The story of Eve being created of Adam is derived not just from the Christian sources, but from the Jewish sources. Eve is not mentioned at all in the Quran. There's no mention of Eve being made from Adam's rib, and the nouns that are used really are very gender ambiguous. So there's not a hierarchy set up between male and female in the event of human creation. Male exegetes imported the story of the creation of the woman, Eve, from Adam's rib, from the account in Genesis in the Bible, into their commentaries. So the effect of that was, in spite of the fact that the Quran does not actually give priority to the male as being the first created being, on the basis of the biblical stories, the Muslim exegetes were able to create a sense of the woman being a secondary creation. How exactly did these biblical understandings of the origins of humankind move into Muslim understandings of the origins of humankind? And the key medium that allowed that transition was the hadith. The saying, being created from Adam's rib, is actually an Israeliyat. Meaning a practice or a saying which was famous amongst the Ahl al-Israel, the people of the Banu Israel, which were the Jews and the Christians during the time of the Prophet. Yaratılış itibariyle cinsiyet noktasında erkeğin kadına, kadının da erkeğe herhangi bir üstünlüğü yok. Üstünlük takvadadır. The Quran makes no mention of women having been created from man. In the Quran, the key to understanding human creation lies in the concept nefsi fahide. The Quran stresses that men and women alike have been created from nefsi fahide, that is, from the same species. So the Quran does not understand superiority in terms of maleness or femaleness, but rather in terms of one's faithful adherence to religious practices and in terms of one's closeness to God. There are no creational grounds for male superiority in the Quran. Kur'an'da insanların nefsi vahideden, yani tek bir nefisten yaratıldıkları geçer. Nefsi vahideyi Adem olarak anlamamız için hiçbir sebep yok. Kur'an'da 5 defa nefsi vahide ifadesi geçiyor. Bunların tekinin bile Adem olduğuna dair bir ifade yok. Ayrıca Adem olsaydı nefsi vahide Arapçadaki bellilik takısı olan elle vurgulanabilirdi.
Böyle bir durumda yok. Arapçada erkekle kadın için farklı zamirler var. Nefsi vaide geçtiğinde minha şeklinde zamir kullanılır. Oysa bunun yerine minhu şeklinde erkek vurgusu yaparak da Adem olduğu belirtilebilirdi. Böyle bir durumda yok. The creation narrative in the Quran is very simple. It says we created you from a single nafs, a single self, a single soul, a single person, and made you into nations and tribes so that you might know one another. So there's no creation narrative which says that the male sex was created superior to the female. Both were created in the same moment from the same self. In the 4th chapter of the Quran and in the first verse of that chapter, it's clearly stated that human beings were created from a single soul, which is called nafs in Arabic. Kur'an'daki nefsi vaide kelimesini tür olarak anlaşılması bence en makulü. Örneğin Ali İmran suresi 164. ayette Allah sizin nefislerinizden elçiler gönderir diyor. Burada nefisler kelimesi geçince insanların genetik bir ham maddesi alınıp da ondan bir peygamber türetildiği kastedilmiyor. Ne kastediliyor? İnsanlarla aynı türden Allah peygamber yollar. Yani insanlara melek gibi veya başka cins bir varlık göndermiyor Allah peygamber olarak. Nefsi vaide de aynı bu şekilde tür olarak alınırsa bence her şey açıklığa kavuşacaktır. The detrimental social, cultural, and psychological impact on women of these stories of creation are in complete contradiction with the teachings of the Quran. If the Quran does not relegate women to a secondary role based on her gender, and if the Quran does not assign her an inferior status, how have these misguided beliefs taken hold? Perhaps this mistake lies, at least in part, in various appropriations of Jewish and Christian traditions and practices, which, in Islamic literature, is referred to as İsrailiyat. İsrailiyat, İslam kültürünü etkileyen Yahudilik, kadim Yahudilik ve Hristiyanlık kültüründeki dini muhtevalı rivayetler diyebiliriz. Bunun içerisinde kısmen mitoloji de vardır. Bunlar İslam kültürünü etkilediği için bunlara umumen İsrailiyat diyoruz. İsrailiyatın İslam kültürünü etkilediği birçok yönü vardır. Özellikle kadınlığa bakış açısında son derece etkili olduğunu söyleyebilirim. İsrailiyat, Kitab-ı Mukaddes rivayetlerinin hadisleşerek İslam literatürüne girmesidir. İsrailiyattan kurtulmak mümkün olmamış. Yani bunun zararları da görülmüş ama bolca girmiş ve özellikle de Yahudi kültüründeki kadın algısının İslam kültürüne transferinde İsrailiyatın çok önemli etkisi olmuştur. Toplumumuzda Müslüman toplumun entelektüel olarak karşılaştığı aydının birçok din adına sıkıntının kaynağında bu İsrailiyat dediğimiz birikim vardır. Bakıyorsunuz hadis diye önünüze konmuş kadınlarla ilgili ya da başka bir konuyla ilgili, peygamberlerin hayatıyla ilgili, işte İslam tarihiyle ilgili, tabiat olaylarıyla ilgili birçok alanda bakıyorsunuz. Oradan geçen bir bilgi Kur'an'a aykırı, akla aykırı, mantığa aykırı. Peygamberimizin böyle bir şey söylemesi mümkün değil diyorsunuz ama hadis formatına sokulmuş, topluma yerleşmiş. Kadınların bu bizim İslam kültürüne maalesef yaygın şekilde kabul edilen işte uğursuzluktur, kötülüğün sembolüdür. Özellikle belli dönemlerde ibadet yapamamalarıdır, ibadetgahlara girememeleriyle ilgili genel anlayışın, yaygın anlayışın kaynağı İsrailiyattır. These baseless prohibitions, which have unfortunately been appropriated within Islamic culture and widely accepted by many Muslims, have created a number of problems for women. Moreover, and more troubling, many Muslim women believe that the misogyny and discrimination they face are integral to Islamic faith. While these problematic precepts have originated primarily from Israeliyat, they have also been strengthened by the absorption of misogynistic and discriminatory cultural practices. Many Muslim majority countries deprive women of sufficient opportunities and rights. When we listen to women who live in such countries, we realize that they face a fundamental problem.
These countries exercise conscious efforts to regulate the lives of women and to prohibit them from fulfilling their potentials. در بعضی از یعنی در بعضی از کشورها هسته، مثلا در خریات هم هسته، بسیاری خانم ها و دخترایی که در وجه وجود دارن از پدرشان اطاعت میکنه، از بزرگا اگر در گفت هزانو نکنه، اگر از آنها اطاعت نکنه، با او بعضی ظلمات هست که متقبل میشن، بعضی جزاها هست که برشان میتن. إذا ما سمعت جوزها ما بيصير، لأني مثلا المرأة هي بيقولوا لبيت جوزها. سمعت بس انا ما عنديش مصدر الحديث بالظبط عشان ااكد الكلام او انفيه، تمام؟ وانما تلعن، اللي انا على حدود معرفتي تلعن المراه، ملائكه بتلعنها ليوم الدين ان لم تغير، يعني تتغير تتحسن. طبعا يعني كل وحده بتريد انه ترضي ربها، وطبعا بتريد انه تعيش بعيشه انه يلي اذا كان جوزها اللي عم بيقوله الصح وبيرضي الرب طبعا نقبل فيها. Sadly, many women accept these distorted precepts, despite the fact that such claims clearly contradict the Quran and damage their lives. A number of disparaging ideas about women have also grown out of the supposition that Eve was the reason that Adam was driven out of paradise. Women are said to be, by their nature, sinister and deficient in intellect and in religion. Women are natively temptresses, so they are claimed to be the gateway of the devil's influence on men. Finally, it is alleged that since a woman caused the original sin, women are the fundamental cause for men to commit sinful behaviors. So, as a child, a girl is led to believe that she bears the role of evil, a role based solely on her gender, and a role she does not have the capacity to change. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فعصى آدم ربه فغوى فنسب المعصية إلى آدم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فدلاهما بغرور أي الشيطان فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. وهذا معناه أنه المتسبب في المعصية أو الذي وسوس بالمعصية هو الشيطان، ووسوس لآدم وحواء معا، لا كما يقول الكتاب المقدس أن حواء هي التي أوقعت آدم في المعصية. There is no conception of original sin in Islam. According to some of the accounts, it's Adam alone who sins, who gives in to the temptation of Satan and therefore is led astray. And in another version, it's Adam and his wife equally who give in to the temptation that is presented by Satan. So in no case, in no situation in the Quran is the woman singled out for blame. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الإنسان له ما كسب وعليه ما اكتسب. أما أن تتحمل الإنسانية وزر خطيئة وهي غفرت لهما لأنهما تابا وغفر الله لهما هذه الخطيئة وهذه الزلة. This idea actually comes from the Bible, and this story is not in the Quran. The idea about original sin also does not exist in Islam. This is also not something that exists in Judaism, and this is something really important because every human being is born as a tabula rasa, or a clean shade, or a clean blanket, or a clean shade in a book, a new book. So every human being starts with a new life, completely clean. And the original sin, which is therefore transmittable, does not exist in Islam. The belief that original sin is transmitted through succeeding generations is deeply affirmed in most Christian traditions. This idea has negatively affected almost all aspects of a woman's life, from her permitted behaviors and acceptance in society to the societal rights she is granted. Although all Islamic thinkers have rejected the notion of transmitted sin, a certain hadith suggests the idea that sin is transmitted generationally for women. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste, eğer Havva olmasaydı kadınlar ebediyen kocalarına ihanet etmezlerdi şeklinde bir ifade yer almaktadır. Buhari ve Müslim'de geçen bu rivayet maalesef ki
oldukça büyük bir iftira ve çok büyük bir iddiadır. İnsanların birbirlerine ihaneti, kadın olsun erkek olsun, ihanetin sebebi kişilerin kendileridir. Dolayısıyla kendilerinden başkalarına yüklenemez. Bu aslında bir anlamda da Hristiyanlıktaki ilk günah öğretisine benzemektedir. Oysa ki biz Kur'an-ı Kerim baktığımızda İslam açısından ilk günah şeklinde bir kabulün mümkün olmayacağını çok açık bir şekilde görebiliriz. Bu daha çok Yahudi ve Hristiyan kaynaklı öğretilerden dinimize girmiş, ilave edilmiş bir inançtır. Bu Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'den nakledilen sahih rivayetlerin tümüne aykırıdır. Dolayısıyla Ebu Hureyre'ye atfedilen ve bunun hadis olduğu iddia edilen bu rivayetin Kur'an'ın genel mantığı ve aklın genel ilkeleriyle bağdaşı bir tarafı yoktur. Gerçeklerle bu hadisi hadis olarak kabul etmek mümkün değildir. Mehmet Said Hatipoglu is a contemporary Islamic theologian who has mentored and trained many academics. He is widely accepted as one of the greatest authorities on the hadiths. He argues against the reliability of this hadith as well. Vallahi Ebu Hureyre ismi geçtiği zaman biraz ihtiyatlı davranmak lazım. Ne garip tecellidir ki İslam tenkit tarihinde Hazreti Ayşe'nin en çok tenkit yönelttiği isimlerden birisidir kendisi. Onun rivayet ettiği pek çok hadisi Hazreti Ayşe bizzat cerh etmiştir. Bir kimsenin kim olursa ister sahabi olsun ister başka birisi olsun rivayet ettiği hususların Kur'an'ı zihniyete, peygamberin zihniyetine uygun olması gerekir. Bu uygun olmadığı takdirde bizim hadis kültürümüzde, hadis ilminde onların bir itibara maruz kalmasına, itibar edilmesine ihtimal yoktur. Layla Ahmed, a theologian at Harvard Divinity School, refutes the claims that women bear responsibility for original sin and are the origin of all evil on earth. It's very telling to me, the whole notion of original sin. It's a very Christian idea. I don't really know of it being inherently part of either Judaism or Islam. So that already tells one that the framework from which we are asking this question is not necessarily relevant to Islam. The idea that we're suffering from original sin, women caused it, is a construction, really. So we don't need to be thinking about that. In order to understand the teachings of Islam in today's modern world, we must first look at the geography and the era in which the Quran was first revealed, in the 600s AD. We must understand the status of women in Mecca prior to Islam, as well as the changes that the rise of Islam brought to the lives of women. So what we learned was the situation was there was a lot of oppression of women within the context of before Islam came. So what we learned was also that women were treated as property and they're not treated equally with men. They can't own property, they are not independent, and there's a lot of degradation or humiliation towards women before Islam came. So we also learned that when Islam came, the women were basically liberated, recognized as an independent entity, and all are servants before God. Hazreti Ömer, kadınlara karşı çok şiddetli, bütün kadınların korktuğu bir erkek. O söylüyor, diyor ki, Peygamberin sağlığında, yani biz gelenek olarak zaten Mekke'de kadınlara değer vermezdik. Medine'ye gelince o biraz değişti. Biz korkardık ki kadınlar hakkında ileri geri konuşursak hakkımızda bir ayet iniverir. Sonra biz rezil oluruz. Onun için diyor Peygamber yaşadığı sürece biz kadınların aleyhinde hiçbir şey söylemedik. Onları mümkün olduğu kadar hoş tuttuk. Ama Peygamberin vefatından sonra
eski halimize döndük. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı çağa uzandığımız zaman, kadınların durumlarına baktığımız zaman her şeyden önce onların hukuki bir şahsiyet olmadıklarını, evlenme, boşanma, miras, mal mülk edinme, ticaret, mülkiyet hakları konusunda, eğitim öğretim hakları konusunda birçok sıkıntıları olduğunu, baskı altında olduklarını, haklarının kısıtlanmış olduğunu görmekteyiz. Mülkiyet hakkı elde etmek, ondan sonra mehir almak ve boşanmada, evlenmede kadının da söz sahibi olması İslam'ın kadına getirdiği en önemli devrimdir. Aslında belki basit gibi algılanabilir ama zaten asıl kırılma noktası burasıdır. Yani kadının ikinci sınıf gözükmesinin önündeki en önemli engel hukuki statüsü, mülkiyet edinmesi ve mutlaka eşinin söylediklerinin dışına çıkamayacağına dair algının kırılmasıdır. İslam bu noktada kadına büyük özgürlük alanı açmıştır. Boşanmadan alınız, mülkiyet edinmeye kadar birçok konuda kadın daha hukuki bir haklar elde etmiş diyebiliriz. The Quran's claim that men and women are equal was a major conceptual innovation for that period. The Quran addresses women directly, guarantees their rights within a legal framework, and introduces new laws safeguarding them. Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenu dediği zaman, iman edenler dediği zaman, bunun içerisine iman eden kim varsa orada, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç hepsi kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu görüşleri doğru kabul etmemiz söz konusu olamaz. Her dilin olduğu gibi Arapçanın da kendine özgü gramatik kuralları vardır. Burada Kur'an-ı Kerim'in yani Arapçadan gelen, kaynaklanan bu özelliğinden dolayı genele hitap ettiği zaman erkek zamir kullanılır. Mesela ya eyyuhel müminun der. Ya eyyuhel müslimun der. Dolayısıyla burada erkek ifadesi kullanılır. Müminun derken erkek müminler size hitap ediyorum, kadınlar size etmiyorum, kastetmiyor. Özel olarak eğer kadınlardan bahsedilecekse işte o zaman özele iner ve dişil zamirler kullanılır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımız zaman ya eyyühen nasu, ya eyyühel müminune diye çok sayıda ayet-i kerime kadına, erkeğe toptan hitap eder ve hükümlerde de kadın ve erkekler eşit şekilde muhatap alınır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in bu üslubu her dilde olduğu gibi Arapçaya özgü bir üsluptur. Salama, one of the wives of the Prophet. And she goes up to Rasulullah, she goes up to the Prophet of God, and she says, why is it that the Quran doesn't address women? And he did not have an immediate answer for that. And then, according to the scholar At-Tabari, it was actually the same day during khutbah that the Prophet, peace be upon him, got a new revelation, and it was Quran 33:35, saying, "Oh, you believing men and believing women, you noble men, noble women, fasting men, fasting women, honorable men, honorable women, you men who performing good deeds, and oh, you women who are performing good deeds." The other principle is that God says in the Quran, or the Quran says, that women and men, or men and women, are each other's awliya. That men and women are each other's awliya, both of whom have the responsibility to enjoin the good and to forbid the wrong. And so women and men are not distinguished again in the Quran in terms of moral personality or the responsibility to act morally on earth. لأن القرآن الكريم عندما يتحدث عن المؤمنين يتحدث عن الرجال والنساء. عندما يتحدث عن المسلمين يتحدث عن الرجال والنساء. عندما يخاطب الناس يخاطب الرجال والنساء. ومصطلح رجل ورجال ورد في القرآن 58 مرة، وذكر ورد في القرآن 12 مرة، أي المجموع 70 مرة.
بينما امرأة وردت 26 مرة، وأمهات وردت 36 مرة، أنثى وردت 30 مرة، المجموع 92. إذن الحديث عن المرأة عن الأم والأمهات والأنثى أكثر من الحديث عن الرجل والرجال والذكور. A strict, literal, and holistic reading of the Quran is a much more liberating reading. And I say holistic, when I say that, what I mean is reading the whole text, every verse of the Quran in relation to all of the other verses of the Quran. And when I say literal, I mean literal in a sense of looking at the roots of the Arabic words, the meanings of the roots of the Arabic words, and what those actually say, not necessarily the connotations that people give them later. According to Quran experts, additions, extremist interpretations, and ignoring the Quranic verses are the sources of the current problems concerning the development of Muslim life, raising several key questions. How can we understand whether or not a hadith is authentic? What kind of an approach should be followed when a hadith contradicts a verse of the Quran? To what extent have the current conditions of women been affected by the fact that all hadiths, interpretations, and canonical jurisprudence books have been written by men? Does the Quran itself include commandments and prescriptions that prohibit women's active participation in social life and flourishing as a human being? Many in the Islamic world consider woman to be inferior to man, despite the fact that this directly contradicts explicit verses of the Quran. The value and freedoms afforded to women by the Quran often go unrecognized and are seldom put into practice. Why? How is it that biases and practices against women persist, even though they lack any basis in the Quran? The answer to this question lies in great part to the attribution of authority to fabricated hadiths, assuming them to be almost as sacred as the Quran itself. So although they directly contradict the Quran, such restrictions are received as religious commandments. دي من الاشياء اللي شافها النبي عليه الصلاه والسلام في رحله الاسراء والمعراج، ان هو لما مر على في السماوات السبعه بالنسبه للجنه وبالنسبه للنار، شاف انواع عقاب بالنسبه للنساء، وسأل سيدنا جبريل يعني اكثر اهل النار هم الحريم لكثره يعني ذنوبهم او لقله معرفتهم بالدين. فوارد يبقوا قاعدين مع بعض في مكان واحد، لكن يعني مثلا الرجاله ممكن يبقوا قاعدين هنا والستات يبقوا قاعدين هنا، بس مش يعني صوتها هيبقى بسيط، ان هي ما تتسمعش. ففي الحاله دي مش حرام، مش ما عملتش اثم يعني. با ظهور دین مقدس اسلام همیشه با زنها اخلاق نیک داشته باشین، خوب رفتار کنه، همیشه میره گفته، اما بعض انسانها دین ما را اشتباه درک میکنن. المرأة لازم ما تستغل وظائف الدولة، يعني تكون وزيرة أو شيء. الدين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه تمام إن لو أمر للإنسان إن يسجد لشخص تاني تمام غير ربنا لأمرته أن تسجد الزوجة لزوجها. أنا أقدر أبعد عنك، وده تقليل من يعني عقاب رباني، تقليل من حقوق المرأة عشان تنتبه للأخطاء بتاعتها. Female images that emerge from such texts totally contradict the Quran. How can it be that the way women are perceived and the rights granted to them in so-called Islamic societies contradict the vision of the Quran? How could hadith so clearly in contradiction with the Quran possibly have originated from the Prophet Muhammad? The narratives that were written about the Prophet and, like starting almost 100 years after he had passed away.
And these narratives are called hadith or hadith in Arabic. And most of the so-called misogynistic or anti-women sayings that are associated with Islam actually come from the hadith. They do not come from the scripture. The hadith come much, much later. And hadith were originally oral stories. People would tell stories about the Prophet. And over succeeding generations, after a couple of hundred years, the earliest collection, the earliest written collection of hadith that we know about dates to about the middle of the 2nd century after Muhammad. So much later, the collections that became canonized date from even later. They date from the middle of the 3rd and the early part of the 4th century after Muhammad. Bu süre zarfında kim insanlar mezhebini haklı çıkarmak için, kimisi geleneğini doğru çıkarmak için, kimisi İslam'a zarar vermek için, kimisi kendince İslam'a faydalı olmak için, kimisi siyasi sebeplerle birçok hadis uydurdular. Kimileri de kendi kadın algılarını dinselleştirmek için hadis uydurdu. Bu yüzden hadislerin Kur'an'a ve akla göre gözden geçirilmesi ve sadece senetlerine değil, hadisin içeriğine yani hadisin metnine de bakılması çok önemli. How reliable are the hadith? When we talk about hadith, it's very important to understand that the hadith are human constructs. Okay? I'm not saying that's good, I'm not saying that's bad. But the origins, the ontology has to do with origins, okay? The study of origins. The origins of the hadith are very different from the origins, the ontology of the Quran. The Quran is considered kalamullah. The hadith are claims about what the Prophet said and did. Dinin şüphesiz güvenilebilecek tek bilgi kaynağı vardır. O da Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'den onay alabildiği müddetçe, aynı zamanda aklımıza ve fıtratımıza uygun olduğu müddetçe Peygamberimize isnat edilen bir takım rivayetlerin tarihsel bir bilgi olarak dikkate alınmasında bir sorun yoktur. Ancak maalesef zaman içerisinde Peygamberimize hiç ait olmamasına rağmen birçok rivayetin insanlar tarafından uydurulduğu ve geçmiş cahiliye dönemi inanç ve kabullerinin ya da ehli kitaptan dinimize sokulmaya çalışılan bir takım kabullerin hadisler yoluyla dinselleştirildiğini görmekteyiz. Bir kısım alim demiş ki hadis rivayetleri Kur'an'a arz edilmelidir. Yani Kur'an açısından, Kur'an'daki yaklaşım açısından bir süzgeçten geçirilmelidir demiş. Bir kısım hadis alimleri de hayır, hadisler ya da sünnet diyelim, onlar sünnet olarak algılıyorlar. Kur'an'dan farklı hüküm koyabilir, Kur'an'daki bir hükmü neshedebilir. Dolayısıyla Kur'an'a bakarak sünneti değerlendirmeyelim. Sünnet bizim için daha pratik bir kılavuz. Biz onun kılavuzluğuyla Kur'an'a bakalım demişler. Bu çok eski bir tartışma. Birisi bana en çok hangi konuda hadis uydurulmuştur sence diye sorsa, bir numara olarak kadınlar konusunu söylerim. Sonra bireysel özgürlükler ve siyasi konular diye diğer başlıklar bunu takip eder. Birçok kadın ne yazık ki uydurma hadislerle kendisine yüklenen gereksiz zorlukları yaşamayı İslam sandılar ve bu uydurmaların altında ezildiler, zulüm gördüler. Philosopher Janeh Taslaman of Yildiz Technical University in Istanbul argues that the hadiths concerning the subject of women are among the most fabricated. These fabricated hadiths have made many women's lives miserable, transforming many women's lives into something unbearable. They lead to women being perceived as the accursed sex, a curse that stretches from their births to their deaths. One of the most damaging of these texts is a hadith attributed to the Prophet Muhammad, in which women are identified with the devil. It begins with a statement that woman comes in the guise of the devil and leaves in the guise of the devil. Şimdi bir defa kadın veya erkek yanında bir de şeytanı ikisi birbiriyle zikretmek bir defa akla, mantığa ve Kur'an'ın genel ilkelerine aykırıdır.
Yani böyle bir ifade Hazreti Peygamberimizin üslubuna da, mübarek üslubuna da aykırıdır. Hele ki Kur'an-ı Kerim'in "Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti", yani Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et diye emrettiği Peygamberimizin böyle bir üslup kullanması ayete aykırıdır. Professor Ali Osman Atish, a scholar on hadiths, rejects the authenticity of this vicious hadith. Sahih değildir. Ravileri isnat açısından şiddetle tenkit edilmiştir. Tedlis yapan raviler vardır. Senedinde inkıta vardır. Metin açısından problemlidir. Mecazen erkeklere de kadınlara da Allah'ın buyruklarına karşı gelen, fenalık ve kötülük yapan erkeklere de kadınlara da şeytan denilebilir. Şeytanlık vasfı kadınlara mahsus bir özellik değildir. Peygamberimiz de kadınlara asla şeytan diyerek onlara hakaret edip aşağılamamıştır. Bu iftiradır. Expert theologians reject the authenticity of the hadith that identifies women with the devil. These kinds of statements, which cannot be ascribed to the Prophet Muhammad, distort the way women are portrayed in the Quran. Such examples are not limited to a single hadith. Another disturbing hadith attributed to the Prophet Muhammad is, "I have not left a greater tempter for men than women." This hadith, which distressingly distorts the image of women, has found a place within Islamic tradition. İslam kültüründe özellikle kadının fitne sebebi olduğuna dair rivayetlerin arka planında Hazreti Ayşe'nin Ali'nin karşısına çıkıp Cemel asabını yönetmesi gelir. Burada kardeş kanı döküldüğü için aslında sahabe birbirlerini katletmezdi ama Ayşe ordunun başına geçti ve Müslümanlara böyle bir kötü tecrübe yaşattı. Bu nedenle de kadın siyasi olaylara bulaştı, fitnenin başı oldu. Ama peygamberin eşi olduğu için doğrudan Ayşe ilzam edilemediği için bu sefer peygamberimize bir takım sözler söylettirildi. Yani daha doğrusu kadını yeren rivayetler uydurulup bunlar peygamberin sözleri diye nakledildi. Hazreti Ayşe'ye ismen hücum edemeseler dahi Hazreti Osman'ın davasına, yani onun katillerinin cezalandırılması davasına ön ayak ettiği için kadınlara karşı bir cephe açılmaya başlandı. Pek çok ifadeler vardır. Rumuzlu olarak ifade ederler. Hep tenkitleri Hazreti Ayşe'ye yöneliktir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre eş, bu kadın veya erkek, evlat, mal, mülk, makam, şan, şöhret hepsi birer fitnedir. Yani fitne demek imtihan aracıdır. Bu açıdan baktığımız zaman kadın da erkek de her biri birer imtihan aracıdır. Bu gözle alınırsa problem yok. Ama bu şekildeki sadece kadına hasretilmiş, fitnenin sadece kadın merkezli olarak düşünülmüş olması bir defa Kur'an'ın genel mantığına aykırıdır. Women, the devil, and seduction. Combining these three concepts generated distorted views of both women and afterlife, in which the majority of the inhabitants of hell will be women. Shaddad Rahimtullah, whose doctoral thesis at Oxford University was on modern Islamic thought, highlights crucial differences between the Quran and some hadiths. So this is something growing up as a Muslim that I would hear all the time, okay? That the majority of the inhabitants of hell are women. That idea, that understanding comes from a particular hadith. Quote, "The Prophet said, 'Hell was revealed to me, and I perceived that the majority of its occupants are women who are ungrateful.'" This is a classic example of the disjuncture between what the hadith say and what the Quran says. If you look at the Quran,
There is no such claim that is made. In fact, if you look at the Quranic treatment of Jahannam, the Quranic treatment of hell, it is very gender neutral. And if you look at the Quranic treatment of Yawm al-Qiyamah, of the Day of Judgment, it is very gender neutral. The emphasis is on judging the soul, an-nafs, not on your gender identity. Şimdi bu hadisi bizim Ankara İlahiyat'ta bir arkadaşımız tahkik etti. Ve orada gösterdi ki bu ilk cümle hariç İbn Mesud diye bir sahabenin ilaveleridir bunlar. Peygamberin sözleri değildir. Hazreti Peygamber'e nispet edilen bu tür rivayetlerde kadın karşıtı söylemler kadınları suçlu gösterecek, onları işte diyelim erkeklerin gözünde ikinci sınıf insan seviyesine düşürebilecek herhangi bir algı Peygamberimizin dilinden çıkmış olamaz. Bunlar kültürel manada nakledilen bir takım rivayetlerin daha sonraki nesiller tarafından Kur'an'a arz edilme hassasiyeti gösterilmediği için Arapça yazılan her şey Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ınmış gibi sunuldu. Şimdi adam açıktan yalan konuşuyor, konuştuğu yalanı Arapça konuşuyor diye millet onu doğru zannediyor. Fabricated beliefs about women, extending even to small babies, are belittling and vicious. For example, hadiths disturbingly assert that the urine of girls is dirtier than that of boys. One cannot help but ask, how can such statements be squared with Islam's merciful approach to children and the Prophet Muhammad's love of children? İbn Mace, Ebu Davud, Tirmizi gibi kaynaklarda kız çocuğunun idrarının erkek çocuğun idrarından daha pis olduğu geçiyor. Buna göre kız çocuğunun idrarını yıkamanız gerekiyor. Erkek çocuğunun idrarını ise sadece şöyle ufak bir hareketle temizlemeniz mümkün. Şafi bunu şöyle açıklıyor. Kız çocukları kökenleri et ve kandan oluştuğu için onların idrarları daha pistir. Erkekler ise su ve topraktan oluştukları için onların idrarı o kadar pis değildir. Bilimsel olarak biz eğer ki kız idrarını ve erkek idrarını incelesek ikisinin de aynı olduğunu görüyoruz. Kısacası kız çocuklarıyla ilgili uydurmalar daha çocuk yaştan kızları kötü gösterecek şekilde başlıyor. Hadisleri kabul veya red konusunda temel 3 ölçü vardır. Kur'an-ı Kerim'e, akla ve fıtrata vurmaktır. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman necis şeylerden uzak durun diyor. Necis şeylerinde neler olduğunu, abdestin neleri kaçırdığına baktığımız zaman işte idrarın abdesti kaçırdığı, dolayısıyla necis olduğunu anlıyoruz. İkinci olarak akla ve fıtrata vurun dediğimiz zaman aklın, fıtratın buradaki ölçüsü de biyolojik olarak, tıbbi olarak bunları alıp test edip gerçekten böyle bir farklılık var mı yok mu buna bakmaktır. Buna bakıldığı zaman eminim ki arada bir farkın olmayacağı anlaşılır. Dolayısıyla bu da kadınları aşağılamanın, hor görmenin ta çocukluktan itibaren affedersiniz idrarına kadar inerek bir meşrulaştırma temelinin bir örneğidir. Fakat bu rivayetler sahih hadisler olarak bizim bütün meşhur kitaplarımızda yer alır ve kadınlarla ilgili her konuşmada, her vaazda, her din kitabında mutlaka bu hadis rivayetleri yani referans değeri taşırlar. Dolayısıyla İslam toplumlarının kadınlara bakışını bu kadar ataerkil, bu kadar kontrol altında tutmaya yönelik bir şekilde kurgulanmasına sebep olmuşlardır. Bana göre bu rivayetlerin hiçbirinin Hazreti Peygamber'in söylemesine imkan ve ihtimal olmayan rivayetlerdir. Apart from the Quran, some other books are also accepted as fundamental religious references, and some of the inauthentic hadiths in these books have become part of tradition. Ludicrous but widely held claims make it difficult for Muslim men and women to lead lives in accord with the precepts of the Quran. A society can serve as a righteous example for all of humanity, as the Quran asserts,
only if the value of women is recognized and affirmed in its full and just measure. Yet beliefs that women are demonic creatures who break ritual prayers and are by their very nature seductive have survived for centuries. Mothers raise their children in accord with such beliefs. Girls and boys form relationships according to such beliefs. Sadly, such narratives obstruct the development of Muslims, men and women alike, at every stage of life. Notably, even Muhammad's wife Aisha is known for strongly opposing hadiths claiming that women broke ritual prayers and were hellbound. Therefore, it is the responsibility of each Muslim to re-evaluate their own beliefs and choose between the Quran and these other sources. Since seeking the truth is the responsibility of faithful Muslims, a Muslim should not accept the narratives that contradict the Quran. There's a hadith that says if a dog, the donkey or a woman will walk in front of the man's prayer, in the Qibla, then the prayer is nullified. This is of course not nice, and this is one of the hadith which has been corrected by Aisha radıyallahu anha. Yani ona da itiraz etmiş. Ebu Hureyre'dir bunun nakleden. Sen hadisi yarısında geldin, yanlış anladın diyor. Ben diyor yatarım. Tam da peygamberin secde edeceği yer bana doğrudur. Çoğu zaman ayağıma değdiği olur başının. Ama hiçbir zaman da namazını tekrar etmez. Namazının bozulduğunu söylemezdi. Yok böyle bir şey. Yine işte efendim uğursuzluk 3 şeydedir. Evde, kadında, attadır. Bu rivayeti duyduğu zaman da çok sinirleniyor. Veya bu Ebu Hureyre uğursuzluk rivayetiyle ilgili olarak da diyor ki yani Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber Yahudilerin bu tarz inanışlarından bahsediyordu. Ebu Hureyre bunu eksik duymuş. Yani Müslümanların böyle bir inanışı olamaz. But there's a verse in Surah Al-Anbiya, Surah 21, verse 107, says, "We didn't send you except as a mercy to the worlds." And so if the prophet was sent as a mercy to the worlds or to the universe, then that's a criteria for judging stories that are told about him. And I think that's an important criteria that Muslims need to apply as well, in addition to the various criteria within the hadith themselves that are used, to apply that Quranic criteria as well. And again, early Muslim scholars understood this and talked about, if a hadith goes against the Quran, then it's suspect, right? Because it has to be in keeping with the Quranic principles that are set down. Another dubious hadith states that women are deficient in both reason and religiosity. Dr. Mohammed Amara from Al-Azhar University argues that since these claims contradict the Quran, they cannot be part of genuine Islam. العقل مناط التكليف. لو كانت المرأة ناقصة عقل لكان تكليفها أقل. كان يبقى الصلاة عندها بدل 4 يبقى 2. كان يبقى الصيام بدل شهر يبقى 15 يوم. يعني لو كان هناك نقص في العقل والعقل مناط التكليف لكان هناك تخفيف وإنقاص في التكاليف التي تكلف بها المرأة. وهذا ليس موجودا في الشريعة الإسلامية ولا في الفقه الإسلامي. Kur'an bütün Müslümanları muhatap almıştır. Bütün insanları muhatap almıştır. Ve insanlar da kadınlardan ve erkeklerden oluşmaktadır. Muhataplık da akıllı olanlara yöneliktir. Yani akli özürlü olanları Kur'an muhatap almaz. Bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim eşit muhatap aldığına göre demek ki eşit akılda olduğunu bir defa bize söylüyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayet-i kerimesinde ey insanlar ben size akıl verdim diyor. Aklınızı çalıştırın derken hiçbir yerde kadınlar sizinki azdı demiyor. Pek çok ayet-i kerimeye de o rivayetin doğrudan aykırı olduğu kanaatinde olduğumu belirtmek istiyorum. Kadınların aklı da eksik değildir, dini de eksik değildir. Aklı eksiktir,
Aklı eksikse aklı o zaman sorumluluktan kurtardı demek. O dini ve aklının yarımlığı noktası Kur'an'ı bir referansa asla ve asla sahip değil. Prominent Muslim theologians stress that assumptions that turn women into veritable slaves of their husbands are contrary to the Quran. Thus, they strongly object to the hadith attributed to the Prophet that claims that if it was possible for anyone to prostrate before someone other than God, I would tell women to prostrate before their husbands. The report that supposedly quotes the Prophet Muhammad as saying that if he were to command any human being to prostrate before another, then he would command a woman to prostrate before her husband. For a Muslim, I think the sentiment that's expressed in the report is very disturbing, because the Quran is very clear that only God is worthy of being worshipped, only He is divine, and human beings, all human beings, whether male or female, bow down in worship only before God. Bu hadislerin ravileri tenkit edilmiştir. Çok şiddetli tenkit edilmiştir. Müdellis kimseler var, hadis uyduran kişiler var raviler arasında. Senetler kopuktur. Bunun dışında da metin açısından sıkıntılıdır. Hazreti Peygamber'in eğer ben birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim gibi bir sözü söyleyebilmiş olmasına asla ihtimal vermiyorum. Bunu Hazreti Peygamber'e yapılmış çok büyük bir iftira olarak görüyorum. Çünkü İslam dini insanları kula kulluk etmekten kurtarmak için geldi. Kadınlar niye kocalarına kul olsunlar ki? Niye kulluk etsinler? Bu türden rivayetlerin hem Kur'an'a hem akla hem de fıtrata aykırı olduğunu görmek zor değildir. Erkek ve kadın arasında bu anlamda bir üstünlük olması söz konusu edilemez. Erkek olsun kadın olsun iki tarafında birbirleri üzerinde hakları vardır. İnsanların birbirleri üzerindeki hakları sahip oldukları cinsiyete göre üstünlük oluşturmaz. Kadın erkeğin kölesi olmadığı gibi erkek de kadının efendisi değildir. Perhaps the deepest reason for the centuries-long endorsement of misogynistic attitudes is that Quran interpreters, Muslim jurisprudence scholars, and founders of sects have generally been men. Interpretations that elevate men and diminish women have been incorporated into the tradition in the shape of precepts against women. Such gendered thinking requires careful reflection and re-evaluation. No interpretation is neutral. No knowledge is neutral. The Quran may be the speech of God, but our understanding of the Quran is thoroughly human. So no understanding falls out of the sky. Every understanding is shaped by the assumptions and lived experience of the person producing that understanding. Every understanding is produced by the interpreter. Okay, so if I'm interpreting the Quran, I have baggage with me. It's just like a backpack, except I can't take that backpack off. And there are all sorts of factors that come packaged in that backpack. My gender, my sexuality, my race, my culture, my language, my time, my place, my circumstances, and so forth. All these factors shape how I interpret the Quran. And that's not a problem. It's not a problem. That is a reality of human existence. The problem is when one group of people's interpretation of the text becomes the universal interpretation. It becomes the norm. If you look at the history of tafsir, this tradition has been dominated by men. And that means that they have brought their own specifically male assumptions, lived realities, and experiences to the interpretation of the text. Melissa Ahir, a Malaysian Sisters in Islam, one of the most influential women's movements in the Islamic world, claims that male interpreters have ignored the experiences of women. So overall, what I'm trying to stress on, and based on all the work that Sisters in Islam has done, which is to bring forward the realities that are faced by women. Sometimes interpretation are done by men, and maybe they don't look at the realities of what women face.
So maybe we need to have a more realistic, a more grounded reading of everything that we learn. Because always, if you remember, even there's the 4 imams. Between them, there may be some minor differences. So this is always a learning process within our own religion. So maybe we can look that also from women's ground realities. Kadınların ikinci sınıf muameleye tabi tutulmasında veya o şekilde görülmesindeki en büyük etken erkek egemen söylemden kaynaklanıyordur. Nitekim de İslam alimleri dediğimiz o ulema sınıfı içerisinde kadın yoktur. Yani erkekler karar vermiştir. Ulema dediğimiz sınıf kendi dönemleri içerisinde kendi bakış açılarına göre kadınların hukuki statüsünü belirlemeye çalışmışlardır. Sorunun temel can alıcı noktası erkeklerden kaynaklı bir söylemin geliştirilmiş olmasından. Women are better educated these days and they can read these sources for themselves. So they are going back to these textual sources and then questioning some of the, very masculinist, shall we say, interpretations of these verses that clearly were meant to give men preferential treatment in these societies. And therefore, I think they stand on very good ground when they challenge a number of these interpretations in the pre-modern period and making the strong argument that moving forward that we'd actually be better, we'd be truer to foundational Islamic principles if we recovered the spirit of gender egalitarianism that is clearly to be found in the Quran, for example. What have we seen so far? Women have been suffering because of culturally appropriated, male-dominated discourse accepted as Islam. Fabricated traditions that contradict the Quran and harm women have been widely incorporated within the framework of traditional beliefs and practices. As a result, Muslim women have been reduced to second-class beings subordinate to men and deprived of their basic human rights. These issues raise some serious questions. What are the sociological costs of fabricating commandments contradicting the Quran that harm women? What are the religious costs of fabricating beliefs that contradict the Quran? Where should Muslims start in restructuring a just and flourishing society? Improving the status and rights and lives of Muslim women, who, after all, make up half of society, is a good place to start. Wherever she is born, the conditions prevailing in her society will shape a woman's personality, her sense of belonging, her opportunities, and the way she perceives life. How she experiences childhood will dramatically affect her social possibilities as an adult. A child's worldview is shaped and maybe even determined by what the child sees and hears from his or her mother, father, relatives, and the other people in her surroundings. The stories heard, the principles offered as religious commandments, and the behaviors observed during childhood will form his or her personality. What principles and practices does a girl see and hear concerning her gender when raised in an Islamic environment or within a Muslim family? How will she be shaped by the commandments and narratives that make up the building blocks of her consciousness? In episode 1, we evaluated the Quran's striking narratives about the creation of women. We showed that, according to the Quran, and contrary to various vicious traditions that have been elevated to sacred status, women are not deficient in comparison to men. It is important to understand the difficulties faced by Muslim women during their transitions from childhood to adulthood, difficulties caused by non-Islamic traditions and superstitions. In this episode, we follow a Muslim girl from youth to adulthood, analyzing the obstacles and restrictions she faces along the way. Do those limitations and discriminatory provisions derive from the Quran or from traditions created by people?
في الإسلام في ختان في الإسلام. بالنسبة لموضوع الختان، ختان المرأة أو ختان البنت يعني عندنا في الإسلام قال إن يحصل إقصاء لحتة بسيطة جدا يعني، لأن ليه حتة بسيطة وليه مش كتير؟ هو ده السؤال يعني. الحتة بسيطة ديت عشان خاطر ما يحصلش مشاكل تخلي الست نفسها تكون متضايقة في حياتها قبل ما تتجوز يعني. خانم ها نمیتونند به صورت درستش به مکتب بره، تحصیل خود به پایان برسانه و نمیتونند که به صورت درست و به صورت آزادانه زندگی کنند. با آمدن طالبه ها، با آمدن داعش ها که یا نمیتونند که از خانه هاشون به صورت آزاد براین و بتونن تحصیلات خود به صورت درستش به صورت شیوه عالی و عالی‌تر به پایان برسانند. لازم يكون شاهد بالنسبة للشهادة بالمحكمة إني رجل واحد وتنتين نسوان أو تنتين ستات، لأني هيك بالقرآن الكريم إن المرأة دائما تتحكم بعاطفتها مو إني بعقلها، الرجل دائما تفكيره في العقل ما هو مثل الست. هلا بالشريعة كان إنه العمر من عمر 9 سنين، هلا كان من على زمن الرسول إنه الزواج كان بوقته من عمر 9 سنين. عم ضل إنه بالشريعة الزواج بيكون من عمر 9 سنين للبنت. Does the Quran forbid girls from going to school and getting an education? Does the Quran restrict girls' education to religious knowledge? Does Islam, properly understood, permit and even encourage girls to go to school and get an education? Or should girls be kept in seclusion at home, as some traditions hold? Some say do not teach your women how to read, only teach them Surah An-Nur and how to knit. Well, this is something that really blows my mind because this is so contra everything. And actually the very first revelation was Iqra. La tuallimun nisa'al kitabete. Hanımlara yazı yazmayı öğretmeyin. Güya bu hadismiş. Peygamber Efendimiz böyle demiş. La tuallimun nisa'al kitabete ve la tuskinuhunnel hurefe. Onları da böyle yollara bakan odalarda oturtmayın diyor. Şimdi bu hadisi sağlam zanneden alimlerimiz var. Hakim-i Tirmizi, eğer diyor hanımlara kitabet, yazı yazma öğretirseniz dışarıdaki erkeklerle daha kolay yoldan temas kurmaya yol açar diyor. Onun için şeylerde de oturtmayın diyor. Çünkü göz kaşla bir takım şeylere girişebilir diyor. Onun için bunları hapishane hayatına mahkum etme en iyisidir mealinde bir görüş izah ediyor. Ama böyle bir şeyin Peygamber Efendimiz tarafından söylenip söylenemeyeceğini tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki bu böyle bir hadis bizim ilmi tabirimizle mevzu yani uydurma bir hadistir. Orta Çağ'da Hristiyanlar da kadınların bazı Hristiyan papazlar, din adamları kadınların yüksek katlarda tutulmaması, okuma yazma öğretilmemesi ve işte sadece dini bir eğitim alması konusunda görüşleri var. Yani namuslu kadını nasıl yetiştirelim? Bu nasıl hata yapmadan işte yetişsin vesaire. Bunu bilgiden uzak tutarak, iletişimden uzak tutarak ve sokaktan uzak tutarak bir namuslu kadın yetiştirme hayali var. Böyle bir tasavvur var. Bu bizim Müslüman alimlerimizi de etkilemiş. Men and women are bound by the religious duty to acquire an education. Muslim men and women equally must have access to learn so that they can be good, righteous and productive Muslims in their society.
The Quran exhorts everyone, regardless of gender, to read, reason, and acquire knowledge. Yet many Muslim girls are denied their Quranically endorsed right to an education. Another issue affecting their flourishing involves the early and forced marriage of girls. Is the claim that Islam permits girls to marry at an early age correct? Does the Quran support child marriage? And is it true that child marriage simply follows the example of the Prophet Muhammad, who allegedly married Aisha when she was still a child? ورسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها 9 سنوات عمرها كان. آماده قریهات بسیار زیاد است. تعداد خانم های هستند که یعنی طفلایی هستند که 13 و 14 و 12 هستند، آنها را به بسیار اجباری به زور ستم فامیلاشون او را به یکی میتن. To the contrary, Muslim theologians who carefully study child marriage reject it. Hazreti Ayşe ile ilgili tartışmalar insanları yanıltıyor. Efendim diyor 5 yaş, 6 yaş, 6 yaşında nişanlandı, 9 yaşında evlendi. Benzeri şeyler var. Bunları bizim birebir gidip check etme şansımız yok. Elimizde bu konularla ilgili bırakın %100'ü, %51 güvenebileceğimiz veriler yok. Hazreti Peygamber'i gerçekten küçük düşüren tartışmalar bence. هناك روايات تقول إن السيدة عائشة تزوجت وهي في سن التاسعة وهناك دراسات تقول إنها تزوجت وهي في سن 18. المقطوع به شرعا أن الزواج يشترط له بلوغ الحلم. They have a medical school in Al-Azhar University and they joined up with UNICEF in the Middle East and North Africa. So they did a research about this, about children in Islam. So when the medical school researched about children's brain development, children's emotional maturity, in the end, the Grand Mufti of Al-Azhar University actually said age of marriage should be 18. With no exception. Peygamberimizin çocuk yaştaki Hazreti Ayşe ile evlendiğini söyleyen hadisin neden uydurulduğunu anlamak zor değil. Muhtemelen hadis nakleden kişi çocuk yaşta biriyle evlenmişti veyahut kendi dönemindeki hakim durumdaki bir siyasi çocuk yaşta biriyle evlenmişti ve bu durum meşrulaştırılmak için peygamber de böyle yaptı denecek şeklindeki bir hadis uyduruldu. Do any verses in the Quran assert or imply that young girls can be forced to marry? Bu Talak suresinin 4. ayeti ile delillendirilmeye çalışılır. Bu Müslümanların Kur'an'a yapabilecekleri en büyük hakaretlerden biridir. Bütün gayrimüslimler bir araya gelse Allah'ın kitabına böylesi bir hakaret yapamazlar. Talak suresindeki ilgili ayete geldiğimiz zaman orada lem yahidne ifadesi geçer. Lem yahidne ifadesi hayız görmemişler değil, hayız görmeyenler anlamındadır. Hayız görebilecek seviyeye ulaşmış bir kadın, kız ama görmüyor veya görmüş belli bir süre geçmiş ondan sonra görmemeye başlamış. Bu ayet-i kerime bundan bahsediyor. Bu ayet-i kerimeyi alıp daha küçük beşikteki çocuğun evlendirilebileceğine dair delil olarak ileri sürmek akla da, mantığa da, ayete de, fıtrata da aykırıdır. Bu ayette hiç lem yehidne ifadesi hiç regl olmayan veya olmayacak kadınlardır. Ayette verilen mana ise lem vellai lemma yehidne. Onun anlamı şu, adet görmemiş ama adet görecek kızlar diye çevriliyor. Buradan asıl yanlış yorum yapılıyor. Oysa ayet lem yehidne, hiç regl olmayan veya olmayacak. Hiç regl olmayan kim olabilir? Menopoza girmiş kadın olabilir.
hiç regil olmayan veya düzensiz regil olan kadınlar. Eğer bu kadınları boşayacaksanız bunlar da 3 aya tabidirler diye bir hüküm getiriyor Kur'an. Buradan çocuk yaşta evliliğe kapı aralanır diye bir yorum yapılıyor. Tam aksine ayet çocuk yaşta evlenilmeyeceğinden bahsediyor. According to scholars, Chapter 65, verse 4 of the Quran, which has been misused to justify child marriage, does not refer to marrying girls who have not yet menstruated. It refers instead to fully mature women who cannot menstruate either due to health reasons or to menopause. Moreover, Chapter 4, verse 6 of the Quran explicitly bans young girls from getting married. Kur'an-ı Kerim evlilikte şu yaş, şu çağ diye bir ayrım yapmaz. Ama burada dikkat edersek evlilik nikah çağından bahsediyor. Nikah çağı buluğa erme çağı vardır, bir de nikah çağı vardır. Bu çok önemli bir detaydır. Dolayısıyla da buluğa erme çağı demiyor, nikah çağı diyor özellikle de. Bizzat bu ayette evlilik çağından bahsedilir. Allah evlilik çağını rüşt ile eşitler. Rüşt, kişinin iyiyi ve doğruyu ayırabilme, kendisine bir mal teslim edildiğinde bunu piyasada çekip çevirebilme, heba etmeme yeteneğine sahip olma anını ifade eder. Kişi reşit olmadığı sürece hiç kimse tarafından evlendirilemez. Der ki, çocuklar bülûğ çağına erinceye kadar mallarına siz, yetimlerle ilgili mallarına siz sahip olun. Bülûğ çağına erince eğer kendilerine rüştte de erdiklerini anlarsanız mallarını teslim edin. Demek ki bülûğ yetmiyor. Bülûğ yetmiyor. Bülûğdan sonra bakacağız. Biz bu malı buna teslim ettiğimiz zaman bu akıllı, ya bugün basiretli tüccar gibi bu malını, mülkünü, parayı idare edebilecek seviyede mi değil mi? Değilse kusura bakmayın, malı yine teslim edilmiyor. The Quran then requires that girls can marry only after they have both physically and rationally reached marriage age. A young woman who fails to meet both requirements should not be permitted to marry. So although child marriages have been considered legitimate according to tradition, they are in violation of the Quran. While the biological changes young girls go through during puberty have been presented as evidence in favour of early marriages, followers of these superstitions likewise claim that women should not pray during menstruation, subjecting women once again to the fabricated beliefs that they are deficient and impure. Kadınların regl durumunda işte dini ibadetlerden, dini mekanlardan ya da bir takım yiyeceklerden, bir takım gündelik pratiklerden uzak durmasına dair pek çok kültürde çok yerleşmiş, kadınların da benimsediği, içselleştirdiği, kabul ettiği pek çok yerleşik adet var. Hazreti Peygamber zamanında da müşriklik döneminden kalan bir takım inanışlar var. O zaman putlar için kurban keserken adetli kadınlar gitmiyorlar. Yani ibadetten uzak duruyorlar. Yahudilerde biliyorsunuz bu daha ayrıntılı olarak düzenlenmiş. Kadının daha çok uzak durması gerekiyor. Bu konudaki rivayetlere baktığımızda Hazreti Peygamber'in hep bunu kırmaya çalıştığını görüyoruz aslında. Kur'an'ın kadının dinini yaşama noktasında erkeğe göre eksik olduğu iddiası işte Bakara suresinin 222. ayetine de aykırıdır. Çünkü o ayette regil döneminden söz eden pasajın içerisinde kadının dini hayatıyla alakalı herhangi bir yasaktan söz etmez Allah-u Teala. Oradaki yasak erkeğe yönelik yasaktır. Kadına yönelik bir yasak değildir. Yani erkeğin
o dönemde eşiyle birlikte olmaması gerektiğini söylüyor Allah-u Teala. Hanımın herhangi bir dini vecibeyi, dini görevi yerine getiremeyeceği noktasında en ufak bir ima dahi yoktur. Peygamberimize soruyor ashab. Ya Resulallah, bu ayet geldi, biz ne yapacağız? Diyor ki cinsel birleşme dışında her türlü şey artık serbesttir. Yani daha önceki bütün algılar nesk edilmiştir diyor. Bu açıdan baktığımız zaman kadın bu halindeyken 1. Pis değildir. 2. Necis değildir. 3. Kadının namaz kılamayacağı, oruç tutamayacağı, ibadetgaha giremeyeceği, kutsal metine dokunamayacağına dair bütün bu anlayışlar İsrailiyattan İslam kültürüne geçirilmiş anlayışlardır. Another traditional practice forced on Muslim girls, again unmentioned in the Quran, is female genital mutilation, which traumatizes children at a very early age. Specialized theologians emphatically reject this practice. Female genital mutilation is not at all an Islamic requirement, and I would say it's actually antithetical to a number of positions and beliefs within the Islamic tradition. It is actually a cultural practice that predates Islam, and it tends to be predominant, particularly in African countries. And if you look at some of these African societies, we will discover that women from Christian backgrounds are also undergoing female genital mutilation because it's seen as part of the custom. For example, in Sudan, there are Christian women who are undergoing this practice. Unfortunately, the Western media tends to portray it as an Islamic practice, which is why I think there's a general assumption in the West that somehow this is required within Islam. Far from it. The thing is that in most of the practices, this is not something that is known within Islam. It is a Jahiliyyah practice that was known in the area of the Arab Peninsula. Kız çocuklarına çok küçük yaşta travma yaşatan bir adet. Daha sonraki yaşlarında da cinsel açıdan sakatlayan bir adet. Dolayısıyla hem sağlık, yani hem bedensel sağlık hem psikolojik sağlık açısından tamamen büyük bir kötülük kız çocuklarına yönelik. Ama nereden bulduysa bizim alimlerimiz bir hadis rivayeti bulmuşlar bu konuda. Onu kullanarak Mısır'da yine bir takım Afrika ülkelerinde bu işi devam ettirmek istiyorlar. İslam ülkelerinin bazısında var, bazısında yok. Bu şu anlama gelir, bu dini bir mesele değil. Dinin ortaya çıkardığı bir mesele de değil, dinin fetva üreteceği bir mesele de değil, çözeceği bir mesele de değil. Bu kültürel bir meseledir. Kadın sünneti bir Afrika adeti. Fakat ne yazık ki bazıları uydurma hadislerle bunu İslam'a sokarak birçok kadını sünnet ettiler. Dikkat edin, İslam dünyasında 100 milyondan fazla kadın böyle bir uydurma atıfla sünnet edildi, sakatlandı. Çok az uydurma bu kadar çok zararlı sonuca yol açmıştır. Bu uydurmanın İslam'la, Kur'an'la hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim Bosna gibi, Türkiye gibi birçok İslam ülkesi bu uydurma adeti hiç kale almamaktadır. Cultural practices during the period preceding the advent of the Quran were later attributed to Islam and continue to be employed today. Although many of these cultural accretions, like child marriage and female genital mutilation, are contrary to the Quran, they continue to be practiced under the mistaken impression that they are Islamic commandments. Cultural accretions hidden under the guise of religion include the exclusion of women from the public sphere and depriving women of their fundamental rights to an education. Yet during the lifetime of the Prophet, women participated actively in social life and practiced various professions outside of the home. We have plenty of examples of the
earliest Muslims, men and women, mixing with each other, quite freely in the public sphere during the Prophet's time and immediately after the Prophet's time. If you look at the rich biographical literature that we find in Islam, we see evidence of that. Women are described as having performed as teachers. They would teach both men and women. They would frequent the mosque, which again, of course, that meant going out into the public. They took part in worship. They took part in battles during the lifetime of the Prophet. They would create makeshift hospitals on the battlefield and tend to the wounded and the sick. Well, and there was this woman, Shifa. She was well known. She was known for her expertise in medicine. That's why she was called Shifa, which means cure. And she also cured the Prophet, peace be upon him, a few times. And she was well known for her expertise in any Islamic studies. She also studied with the Prophet, peace be upon him. And she also educated Hafsa. And she was one of the few who could write and read. So she was very learned in Islamic law and in academia in general. أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجاني، وكانت طبيبة تشتغل بالطب والمداواة والعمليات الجراحية الدقيقة، وتكلم عنها ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء. ما كانت المرأة تستطيع أن تصل إلى هذا إلا إذا كانت هذه الحضارة تسمح لها وتترخص لها بأن تكون لها مثل هذه الأدوار. النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض زوجاته كيف يكتبن. هذه كلها أدوار نيطت بالمرأة في ظل حضارة تثمن دور المرأة غاليا. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذين دخلوا في الإسلام 124,000. وعندما أحصى العلماء القيادات، الريادات، الصفوة، النخبة الذين تربوا في مدرسة النبوة أحصوا 8,000، منهم أكثر من 1,000 امرأة، أي أعلى نسبة من القيادات النسائية التي تربت في العمل العام وفي مدرسة النبوة وبلغت الرسالة وأقامت الدين وأقامت الدولة. هذه نظرة الإسلام للمرأة، لكن إخراج المرأة من الساحة العلمية ولم يكن هناك مفسرات من النساء وكذا وكذا، هذا كلام مجاف للحقيقة تماما. بل كانت عائشة تفسر القرآن وليست هناك آية إلا وعند عائشة منها علم. وكذلك زوجات النبي بالإجماع كنا يفسرن القرآن وكان لهن علم، وكنا يعطينا الإجازات للرجال يستأذن العلماء ويسألونهم عما عنا لهم من أسئلة. ثم بعد ذلك كانت نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها. وكان من العلماء تخيل الإمام زي كابن عساكر. ابن عساكر يقول: طلبت العلم على 180 امرأة، وكانت النساء في الأسواق. بل وأمر عمر بن الخطاب امرأتين تقومان على الحسبة في الأسواق تحتسب على النساء تقوم سلوك البائعات من النساء. Hazreti Peygamber o dönemde herkesi birey olarak kabul ettiği için kadınlardan da beyat alıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu beyat şekli, hatta kadınların beyatı adıyla meşhur oluyor. Bu beyat çok önemli maddeler içeriyor. Her konuda değil, maruf olan da, aklının yattığı iyi olan şeylerde itaat edeceğine dair Hazreti Peygamber'e söz vererek beyat ediyorlar. Bunu kadınlar da yapıyor. Bu çok önemli bir gösterge. Yani şu denebilirdi: yani kocalarından biz zaten beyat alıyoruz, tamam, kadınları da almış kabul ettik. Hayır, böyle denmiyor. Mekke'den Medine'ye hicret sonrası Hazreti Ömer Hazreti Peygamber'e şikayet ediyor. Diyor ki ya bizim kadınlar eskiden daha itaatkardılar ama şimdi bizi dinlemiyorlar. Çünkü Medine'deki hayat Mekke'deki hayattan daha farklı ve kadınlara daha bir özgürlük alanı açılmış durumda orada. Yani İslam öncesi dönemdeki daha sınırlı olan kadına tanınan hayat görünürlük alanı İslam'la birlikte yeniden çok farklı boyutlara girmiştir.
consider another cultural accretion that once again diminishes and disadvantages women. Proscriptions concerning the reliability of women as witnesses, based on the assumption that one male witness is equal to 2 female witnesses. The idea that a woman's testimony is only is valued at half of that of a man's is supposedly based on Quran 2:82. But if you look at the verse itself in the Quran, it is referring to a specific financial transaction. It has to do with a loan transaction. And in that case, the verse says that 2 women can give testimony and vis-a-vis the testimony of 1 man in that particular circumstance. Ayet borç senediyle ilgilidir. Başka hiçbir şahitlikle ilgili ayette kadın erkek ayrımı yoktur. The general principle would be that women and men have equal authority in areas where they have equal expertise. Maide suresinin 106, 107 ve 108. ayetlerinde, yani vasiyet konusunda bir şahitlik söz konusu olduğunda kadın erkek ayrımı yapılmadan, hatta Müslim ve gayrimüslim ayrımı yapılmadan en alt seviyede şahitliğin de geçerli olduğu bildirilir. Ayrıca boşama hukukunda, zina suçunun tespitinde, hatta kadın ve erkeğin birbirinin namusuyla ilgili iddiaları söz konusu olduğunda karşılıklı yeminleşmelerinde kadın ve erkek ayrımı yapılmadan tüm şahitliklerin aynı derecede hukuki hüküm doğurduğu Kur'an-ı Kerim'de çok rahatlıkla görülebilir. Şahitlikle ilgili yanlış anlaşılan durumsa Bakara suresi 282. ayetle ilgilidir. Ayette defalarca borçları yazan kişiye ve şahitlik yapan kişilere zarar verilmemesi gerektiği vurgulanır. Kısacası ayetten borçlarla ilgili durumda baskı uygulanması gibi bir durumun ortaya çıktığını ve şahitlerin şahitlikten kaçtığını görüyoruz. Şahitlere de ayette şahitlikten kaçmamaları gerektiği söylenir. Bu şahitlikten kaçma durumunun olduğu ayette Allah 2 tane erkek şahit getirilmesi gerektiğini söylüyor. Dikkat edin, 2 erkek veya 4 kadın demiyor Allah. 2 erkek şahit bulun diyor. Kısacası yapılmak istenmeyen bir şahitlikte mesuliyet erkeklerin üzerine yükleniyor. 2 erkek şahit bulunmazsa 1 erkek ve 2 kadın şahit bulunması gerektiği söyleniyor. Bu şekilde kadınlar şahitlerin sayısının artırılması suretiyle baskılardan korunmuş oluyorlar. Çünkü eğer ki bir kimse baskı yapıp bir kadının diyelim şahitliğini değiştirecekse o zaman birden fazla kadının da şahitliğini değiştirmesi lazım. Böyle zor bir durum ortaya çıkıyor. Bu ise daha zor bir durum. Yani mesuliyet dağılıyor. Mesuliyet dağıldığı için şahitlik yapanlar açısından bir kolaylık var. Ayette de bir dalle vurgusu yap. Yani şahitlerden birisi saparsa kadınlardan diğerinin yardım etmesi gerekiyor. Kısacası bu ayette şahitliğin kaçınılan bir durum olduğunu görüyoruz. Bu kaçınılan durumda mesuliyet erkeklere yükleniyor. Yani kadınların lehine aslında pozitif ayrımcılığın olduğu bir ayet bu çok açık bir şekilde. Social and political conditions changed enormously between the period prior to the advent of the Quran, the years when the Prophet Muhammad was declaring and developing the new religion, and during the subsequent centuries. Awareness of these changes is an important factor in a realistic evaluation of Islamic commandments. Fatima Mernis's book, The Veil and the Male Elite, is an excellent book that deals with the traditions of misogyny in the Muslim world. It's a book that I often have my students read because it really gives such a clear and detailed understanding of how Mernisi saw
the development of these concepts in the early community after the death of Muhammad, because she certainly saw Muhammad as a real champion for women's rights and changing the way that women were treated in Arab society, but that the men around him weren't necessarily so open to that, and once he died, did not continue on with his changes. And part of Mernici's thesis is that, perhaps if he had lived longer, he would have had the opportunity for his changes to take deeper root in the Muslim community. But after his death, the men after him, started to impose things on women that Mernici saw that the Prophet would not have imposed. Women's social gains continued for a little while after the death of the Prophet Muhammad. However, and unfortunately, as the years passed, Islam saw a return to pre-Islamic traditions, especially traditions detrimental to women. From the death of the Prophet till today, fabricated beliefs, retrograde traditions, cultural accretions, and distorted interpretations of the Quran have combined to exclude women from society's arenas of power. Let us now trace Islam's deterioration. في نقطة الإسلام، هو الإسلام ما منعش ما حرمش شغل السيدات، لكن إباحية اختلاط الرجل بالمرأة هو اللي فيه محرمات وفيه عدم إن هو يكون مباح في الاختلاط. هي ما بتتقلدش المناصب العالية والمناصب الحساسة زي الرئاسة أو القضاء، لأن الست بطبعها بتتعامل بإحساس أكتر من العقل واكتر من المنطق يعني، فساعتها هيبقى الحكم بتاعها هيبقى حكم مش مظبوط. يعني ممكن تتعاطف مع قضيه معينه من وجهه نظرها هي كست، لان عندها الاحساس اعلى من العقل. لا، ما فيها انه بتروح سياحه بدون اذن الوالد او الاخ او الزوج. هلا انا كرأيي بريد المرأة تشتغل لحال والرجال لحال. المرأة انا بريد انه كرأيي يعني المرأة لحال والرجال لحال هيك، لأنه إذا انجمعوا مع بعضهم بيكون الشيطان بيناتهم. الزلمة بيطلق مرته، أما المرأة ما بتحسن هي بتطلق الزلمة. ليش؟ الزلمة هلا مثل ما بيقولوا المرأة بربع عقل، بيقدر هو يطلقها بس هي ما بتقدر تطلقه. ليش؟ لأن الزلمة هو عنده عقل، هو بعقله بمخه بتفكيره غير تفكير المرأة. Following the Prophet Muhammad's death in 632, difficulties quickly ensued for Islamic society. As Muslims were expanding their range of influence, problems arising from political conflicts also began to appear. Unfavorable developments concerning the role and status of women within social life appeared as well. Muslims returned to old, vicious and demeaning customs opposed by the Quran. These vicious and demeaning customs were then incorporated into Islamic thought and granted the status of commandments. These religious commandments, introduced following the death of the Prophet, effectively excluded women from social life. How have these fabricated commandments continued to negatively affect women in Islamic societies? Peygamberimizin vefatıyla birlikte eski cahiliye örf, adet ve geleneklerini sürdürmek isteyen insanların
Bu kez tekrardan bu dönemdeki bir takım kabul ve uygulamaları canlandırmaya ve hayata taşımaya çalıştıklarını gördüğümüz bir dönemden bahsediyoruz. Ancak bu kişiler vahiyden kendilerine dayanak bulamadıkları için özellikle sonradan ortaya çıkan rivayetler üzerinden bu rivayetleri peygamberimize fatura ederek bu kabulleri dinselleştirme ve meşru kılma yoluna gitmişlerdir. Müslüman çevrelerde kadınların ortaya atılmasını caiz görmeyen bir zihniyet vücut buldu. Kadınları saf dışı etmek, hatta kadınları bir fitne unsuru olarak görmek zihniyeti hortladı. Hatta bu büyük bir tabi aliminin sözüyle ben misallendireyim. O alimin ismi Tahman. 129'larda falan vefat eder. Müslüman hanımlar diyor eskiden erkeklerle beraber otururlardı. Onlarla ibadetlere katılırlardı. Şimdi bu zatın, bu tabi aleminin en son söylediği ifade fevkalade ehemmiyete haizdir. Diyor ki ama günümüzde diyor hanımın bir parmağı fitnedir diyor. Yani daha birinci asır bitmeden kadınları birer cemiyeti bozan, toplumu ahlaken yozlaştıracak bir unsur olarak görme tezahür etmeye başlamış. We do see some changes creeping in after the death of the Prophet, and especially by the time we get to the Abbasid period. So we're talking about roughly the 9th century of the Common Era, when we see certain changes creeping into society and not necessarily for the better. We see the influence of, for example, Persian and Greek thought. Kadınların statüsünün olumsuz yönde bozulması Emevilerle birlikte başlayan bir süreçtir. Ve Abbasilerle birlikte daha da devam etmiştir. Kanımca bunun 2-3 temel sebebi vardır. Bunlardan birisi fetihlerle birlikte Müslümanların kadim Yahudi ve Hristiyan kültürüyle tanışmış olmalarıdır. Emeviler dönemindeki, Abbasiler dönemindeki uygulamalarda da artık o Hazreti Peygamber'in kadınlara açtığı o özgürlük alanı erken dönemin biraz da kutsallaştırılması sonucu yavaş yavaş işlevselliğini kaybetmeye başlıyor. And Persian and Greek societies tended to be very hierarchical. And so notions of hierarchy, and especially with an emphasis on gendered hierarchies, began to infiltrate into Islamic society. And we see a greater emphasis now being placed on patriarchal families, where the man was then assumed to be the head of the household and women were expected to play a secondary role. And many of these attitudes, changed attitudes, became reflected in Islamic law. So we should understand these changes as being influenced by certain historical factors and not necessarily based on Quranic prescriptions or even on the Sunnah, the practices of the Prophet himself. After the death of the Prophet, not only did some of the practices common in pre-Islamic times begin to reappear, but customs prevalent in newly conquered areas were also adopted by Muslims. As Muslims incorporated practices of other religions and cultures, the rights that women had gained in Islam slowly disappeared. As a result, women were sequestered in their homes and forbidden to work alongside men. And men and women were strictly segregated from one another in all public spaces. أما الاختلاط في الشارع فيه اختلاط، في الأتوبيسات فيه اختلاط، في الطائرات فيه اختلاط، في العمل فيه اختلاط، في المدارس فيه اختلاط.
إذا نعم تعمل المرأة في المجالات العمل العام وتخالط الرجال بأدب ومع الحشمة وبالضوابط الشرعية، أما الممنوع فهو الخلوة وليس الاختلاط. Many people ask if men and women can work in the same environment. And to me, actually, it is an odd question because it is so obvious in the Sunnah, in the practice of the Prophet, peace be upon him, in the practice of the early generation, that men and women would intermingle in public space. وكيف يتم معارضة الإسلام فيما جاء به بمثل هذه الأحاديث التي تصادم المنهج الذي جاء به الإسلام؟ إن القرآن يحدثنا عن ابنتي شعيب خرجتا يسقيان الغنم وأبونا شيخ كبير، وحكى هذا في معرض المدح والثناء، وإحداهما صارت زوجة لنبي وهو كريم الله عز وجل. And the idea of men and women being equal, do women, one of the questions people ask is, do women participate in society? Or are women supposed to be cloistered in their homes, to just stay at home? The Quran doesn't give us that view of women. Surat Al-Imran, the 3rd chapter of the Quran, verse 195, mentions women participating in battle, right? Which is something that's still a debate in the United States. Should women enter combat? Are women appropriate? Is combat an appropriate situation for women? But the Quran mentions men and women engaging in battle, so women as participants, and that's a very unique situation. That's definitely women participating in something outside the home. The discourses that limited women's participation in all aspects of social life extended even to mosques, the Muslim place of worship. Again, the rules concerning the exclusion of women from mosques were formulated after the death of the Prophet. Because Muslim communities enforced gender inequality, Muslim women have formed considerably weaker ties to mosques. As a result, women are distanced from mosques, the most essential location where Muslims interact with God and with other Muslims. Beni en üzen konulardan birisi de özellikle bu cenaze merasimleri. Cenaze merasimlerinde Peygamberimiz zamanında kadınlar da ölünün yakını, kocası, oğlu, babası bizzat cenaze merasimine katılırdı. O nedenle cenaze merasimi, bayram namazları, cuma namazı gibi konular tamamen kadın erkek birlikte icra edilirdi. Kadın bayram namazında da, cuma namazında da, diğer vakit namazlarında da veya cenaze merasimlerinde de tamamen erkeklerle birlikteydi. Peygamberimiz zamanında kadınlar cami cemaatiydi. Bu daha önce söylediğimiz gibi Emevilerden sonra giderek değişti ve kadın cemaatin dışına taşınmış oldu. Çocukluğumdan beri bilirim, cumalara giden hemen hemen pek hanım yoktu. Hanımlar cumadan muaf telakki ediliyordu. Ama biz İslamiyet'in peygamber zamanındaki tatbikatını gördüğümüz zaman onların her türlü ibadet hayatına dahil olduklarını görüyoruz. Bir alim hanımefendi diyor ki biz Resulullah'ın zamanında cuma namazlarına, saiz namazlara, cenaze namazlarına, işte teravih gibi her türlü namaza katılırdık, iştirak ederdik diyor. هل سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بالتواجد في المسجد؟ هل من المعقول أن يسمح لها بأن تكون في ميادين الجهاد وأن تكون في كل مناشط الحياة تعزية وتهنئة وسقيا للجرحى وجهادا؟ أشرنا في غير مرة إلى أن أو
وعلمنا في غير مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا يحضرن الجمع والجماعات والخطب ويحضرن دروس رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأكثر من ذلك أن جعل لهن يوما خاصا حين طلبن يوما خاصا ربما ليطرحن قضاياهن الخاصة عليه صلى الله عليه وسلم فيحدد لهن مكانا وزمانا ويعطيهن درسا غير الدروس الجامعة التي تحضرها هي بالأساس لم تغيب عن حدث ولا عن حادث. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبنى المسجد، هل بنى للنساء مسجدا غير مسجد الرجال وأمر هؤلاء أن يكونوا في مكان وأولئك أن يكونوا في مكان آخر أو أن يكون في مكان آخر؟ أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بناء واحدا يجمع الرجال والنساء، فيكون النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصبيان ثم النساء، وهذا معناه أن وجود الرجال والنساء في بيئة واحدة هو أمر طبيعي، ليس في مكان العبادة فقط بل في السوق. Şu rivayetler, şu anlayış egemen oluyor. Bir kadının evinde kılacağı namaz, camide kılacağı namazdan daha eftaldir. Hatta evinde, yatak odasında kılacağı namaz, salonda kılacağı namazdan daha eftaldir. Bu anlayış hakim oluyor ve kadınlar hem bayram namazlarından hem cuma namazlarından çekildiklerini görüyoruz. السيدة عاتكة بنت زيد زوج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كانت تحرص على صلاة الصبح والعشاء في المسجد وفي جماعة ولا تتخلف عنهما وكان موقفا غريبا أن يقال لها لماذا تخرجين وأنت تعلمين أن عمر لهذا كاره وهو يغار تقول رضي الله عنها وما يمنعه أن يمنعني. تأملوا حضراتكم في هذا المعنى ما يمنعه أن يمنعني قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم إليها. Apart from such false and unfounded attitudes that prevented women from attending mosques, these fabricated provisions have also led, as years passed, to women not being able to travel unless accompanied by a man. Kur'an-ı Kerim'de kadınların seyahat etmesini yasaklayan bir ayet yoktur. Peygamberimiz de kadınların seyahat etmesini yasaklamamıştır. Dinen bir yasak söz konusu değildir. Bazı hadislerde mevcut olan kadınların seyahatini kısıtlayan buyruklar isnat açısından sahih değil, metin açısından problem. Aslında Peygamberimiz kadının tek başına seyahat edebileceğini bazı hadislerde müjdelemiştir. Fenteşiru fil ard, yeryüzüne yayılın, dağılın, rızkınızı arayın derken bu hitaplar aynı zamanda kadınları da ilgilendiriyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Peygamberimizin bu ayeti tebliğ ettiğini düşünürsek ki öyle, bu ayete göre Peygamberimiz hayır siz kadınlar evde oturun demesi mümkün mü? Böyle bir şey asla olamaz. Bu olsa çöl şartlarında kadının tek başına dolaşmasının getireceği tehlikeye karşı birilerince dile getirilmiş bir sözdür ama bunu Peygamberimizin öğretisiyle temellendirip doğrulayabilmek, en azından bir siyerci olarak söyleyebilmem mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de seyahat etmekle ilgili ve özellikle zulme bulaşarak, inkarda ısrar ederek azgınlık yaptıkları için helak edilen kavimlerden kalan kalıntıları görerek onlardan ibret almaya yönelik ayetler vardır. Ancak bu ayetlerin hiçbirinde kadınların tek başlarına seyahat edemeyecekleri ya da mutlaka yanlarında biri olması gerektiğiyle ilgili bir açıklama yer almaz. Rabbimiz kitabında din açısından gerekli olan her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar verdiğini ifade etmektedir. Şayet böyle bir gereklilik olsaydı bu mutlaka Kur'an ayetlerinde doğrudan ya da dolaylı biçimde ifade edilmiş olurdu. Mesela Medine'ye hicret meselesi. Hazreti Peygamber zamanında o zorlu yol şartlarında ki bugün bile otobüsle 6 saatte gidiyorsunuz Mekke-Medine arasını.
O yolu kadınlar kocaları iman etmemiş, kendileri Müslüman olmuş, Medine'ye geliyorlar. Ve onlara siz kadın başınıza niye geliyorsunuz, gelmeyin diyen yok. In the Muslim world, arguments rage on concerning whether or not a woman can leave her home and under what exact conditions she may do so. There are also debates concerning the arenas in which a woman can work. In some societies, Muslim women's right to work, like men's, wherever they desire, has been taken away. Hadiths, claimed to have originated from the Prophet Muhammad, are cited as sources for the restrictions placed on women. Consequently, a believing woman will have doubts concerning whether or not she should work. However, the Quran neither restricts the woman to her home nor prevents her gainful employment in any arena in the public sphere. هو فيما يتصل بعمل المرأة وعمل الرجل أو التمايز بين عمل المرأة وعمل الرجل، المسألة بوضوح شديد. الإسلام لم يحدد مكانا ولا زمانا ولا شكلا للعمل. هذا عمل للمرأة وهذا عمل للرجل. Let's try the example of the Prophet's wife. His first wife, Khadija, was very active. You can find that she was a business owner and she traveled everywhere and she was independent and autonomous. So we can say through history, through the Prophet's own example, where his own wife was someone who was very independent and not subjugated. So I'm not sure whether we can argue against that to say that women are supposed to be closed off, not active, can't travel everywhere, when the Prophet's own wife and after that children were very active and played big roles within society. There were many people who were trading, and of course there were also the Islamic laws of trading. So the marketplace needed to have a supervisor. So Omar went to her and asked her to be the supervisor of the market. So she would be, so you would have to be present every day on the market, and well, people would go to her if they had an issue or have a question or even had a fight with each other, and she would resolve the fight and she would well, advise in the situation, and in that way she was the supervisor, the manager of the marketplace in Medina. While there are no Quran-based prohibitions concerning women leaving their homes, going to the mosque, travelling and taking part in work and social life, as time passed, various fabricated statements and cultural accretions attributed to Islam were used to restrict women's actions and freedoms. Another injustice aimed at ensuring the subordination of women denies their ability to serve as leaders or administrators. One hadith, for example, seems to imply that women rulers are destructive to a society. Should women be leaders in Islamic societies? Or are they by nature unsuited to be leaders? Finally, does the Quran forbid them from being leaders? Hadith specialists Mehmet Said Hatipoglu and Hidayet Tuksal critically assess the authenticity of hadiths on this issue. Hadisin baş tarafında ifade edilen husus tamamıyla siyasi mahiyette. Hazreti Ayşe'nin pek çok defalar bahsettiğim o siyasi hareketini ayıplamak, takvih etmek, kötü göstermeye yönelik bir ifadedir. Kadınlarının başını geçiren şey iflah olmaz. Nasıl olmuş? Çünkü Cemel Harbi'nin merkez noktası Hazreti Ayşe idi. O peygamberin hanımının sürüklediği bir harekettir o. Şimdi Hazreti Ayşe'nin ismini kullanamayanlar, onu kullanmayı caiz görmeyenler mecazi olarak bu tip ifadeleri ortaya çıkararak onun hareketini takvih etmek istemişlerdir. Yoksa İslam ümmetinde dahi başa geçmiş
hanımlar var. Hatta beğenmediğimiz haricilerin içinde hükümdarlık yapmış hanımlar vardır. Camileri çıkıp vaaz etmiş hanımlar vardır. Bu çerçevede daha günümüzde bile, son asırlarda bile kadınlara bu değeri veren İslami ülkeler var. Peygamber Efendimiz'i misal göstererek ondan o kadar hadis naklederler ki bu hadislerin emin olun çoğunun hiç alakası yoktur Peygamberimizle. Onlara birer iftiradır. Kadınların devlet başkanı olmasının ya da yönetici olmasının doğru olmadığına dair bir yaklaşım Kur'an-ı Kerim'den asla çıkarılamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sebe melikesi son derece basiretli, akıllı bir yönetici olarak övülen bir konumdadır. Hatta olayı hatırlarsak Süleyman'ın mektubuna karşı erkek ileri gelenler derler ki yani biz güçlü savaş adamlarıyız, sen bize emret, biz hemen savaşalım. O da diyor ki hayır, bir dakika, savaş çok zararlar veriyor insanlara. Ben bir mektup göndereyim bakalım. Yani savaş siyaseti yerine diplomasiyi öneren ve orada onun sebe melikesinin akıllı diplomasisi Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılıyor. The Quran praises her political wisdom and her diplomatic tact in how she dealt with Nabi Sulaiman, with how she dealt with Prophet Solomon. The Quran lambasts leaders. The Quran lambasts, it criticizes Pharaoh. It criticizes Qarun, Korah. It has nothing nice to say about leaders. And yet, it only has praise for the Queen of Sheba, for a woman. And now the key question is this: why didn't Quranic commentators pick up on that? This goes back to the fundamental problem that historically only men have interpreted the Quran. As a result of these cultural incursions into Islam, women have been deprived of the rights granted them by the Quran. They are forced then to live out their lives in separate, private spaces. Cultural incursions are also evident in fabricated marriage codes practiced today. The dismal lives of many women in marriage, as well as the difficulties they face after divorce, are appalling. But the Quran does not approve of any marriage or divorce laws that disadvantage and disempower women. Sadly and disastrously, the Quran's precepts on women, marriage and divorce are unknown or ignored. Erkek de hukuki olarak özgür idaresiyle akit yapma özgürlüğüne sahiptir. Kadın da özgür iradesiyle sözleşme yapma hakkına sahiptir. Bu evlilik akdi için de geçerlidir. Bu açıdan baktığımız zaman erkek de kadın da öncelikli olarak, ilkesel olarak diledikleri kişilerle evlenmelidir. Kur'an-ı Kerim'e göre kadının evlenmek istemediği bir insanla evlenmesi zorunlu olmadığı gibi artık evli kalmak istemediği bir insanla da evli kalması zorunlu değildir. Bunun aksini iddia etmek kadına yapılacak büyük bir zulümdür ki Kur'an buna karşı çıkmaktadır. Nikah konusunda, evlenme konusunda, eş seçimi konusunda kadınlar yetki sahibi olmuştur. Peygamberimiz kendi hayatından başlamış, ailesinden. Başta Hazreti Fatıma annemiz olmak üzere evlenecek tüm kızlarına sen şu istiyor, sana şu talip, evladım ne diyorsun, kızım ne diyorsun diye sormuş. Görüşlerini almıştır. Does the Quran also grant women who have the freedom to choose their husbands the right to divorce? Kur'an dışı geleneksel din anlayışında kadının kocasından boşanma hakkı elinden alınmış ve kocası karısını boşatmadığı müddetçe kocasının nikahın altında kalması zorunlu hale getirilmiştir. Oysa ki bu iddia son derece yanlış ve Kur'an'a uygun olmayan bir iddiadır. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette kadının kocasından boşanamayacağına dair doğrudan veya dolaylı bir ifade yer almaz. Evlilik karşılıklı anlaşma bir tür sözleşmedir.
Taraflardan birinin bu sözleşmeyi feshetmek istemesi boşanmanın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bir konunun dini açıdan mümkün olup olmadığını araştırırken asıl olanın serbestlik olduğunu anlamalıyız. Ben patates yiyebilir miyim, domates yiyebilir miyim diye merak eden bir kişinin Kur'an'da patates yiyebilirsin, domates yiyebilirsin diye bir ayet bulmasına gerek yok. Eğer patates veya domates yemek yasaklanmamışsa otomatikman serbesttir demek. Kadınlar boşanabilir mi sorusunu sorduğumuzda da tamamen aynı durum geçerli. Kur'an'da kadın boşanamaz şeklinde bir ifade olmadığına göre demek ki kadın erkek gibi boşanabilir. Marriage and divorce are among the most important elements of human life. Over the years, these two issues have attracted, in contradiction to the Quran, a host of damaging prescriptions and prescriptions, which have in turn damaged women's lives. We will continue to discuss other important and sensitive issues within which Muslim women continue to face serious problems and which require changes in accordance with the Quran. الزنا المرأة إذا كانت زنت يعني في رجم بالحجارة حتى تموت وفي جلد 100 جلدة. بالنسبة لضرب المرأة بالإسلام في آية قرآنية بتقول إني هجروهم بالمضاجع، يعني إني ما ينام معها بغرفته، لا ما يضربها ضرب غير موجع أو غير مبرح. إنه هو بيتحفروا له حفرة في الأرض على مستوى معين ويبقى الحد ده من الجسم بيبقى تحت الأرض والباقي بيبقى فوق الأرض، بيتم رمي الجمرات، رمي الجمر عليه، تمام، اللي هي الحجارة، يعني رمي الحجارة عليه. الرجل نفس الشيء يعني. Women, whose vicissitudes from childhood to adulthood we have been discussing, have difficulty in finding their own voices within marriage and social life because of deeply ingrained and doctrinally enshrined male-dominated interpretations of Islam. These men-favouring, women-denigrating interpretations have been developed, as one might expect, mostly by men, again in contradiction to the Quran. One of these male-generated interpretations involves the word kalvam in Quran chapter 4 verse 34. Because of the mistaken translation of the word kalvam as in charge of, it is claimed that men, created as being superior to women, should govern women, and that wives be subordinate to husbands. There are other verses that people use to set up gender hierarchy, however, and one of them is verse or ayah number 34 out of chapter 4, which describes men as qawamun ala nisa. And this is translated in various different ways. Pickthall translates it as in charge of women. When you understand it as in charge of, then that's, the man is the head of the household and the woman obeys the man. Genellikle bunu erkek kadın ilişkileri söz konusu olduğunda böyle bir ontolojik üstünlük veya en insaflısı eşitler arasında birinci gibi yorumluyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımızda bunun insanların dünyaya geldiğinde sahip oldukları sosyolojik ya da fizyolojik avantajlar olduğunu görüyoruz. So what does kalvamun really mean? Kavamun is not guardian.
And in fact, some early Muslim scholars translated it to mean breadwinner. Now, in a Muslim family, the obligation is for the husband to support the family. Yusuf Ali translates it as protectors and maintainers of women, and the way this phrase is understood really is impacted by the way the interpreter understands the proper relationship between men and women. When you see it as protectors and maintainers, it highlights the responsibility that men have financially for women. And in fact, the verse continues on about men spending on women. And this has been the traditional understanding, is that men are to support women financially. Kavvam diye ifade erkeklerin yüklendikleri maddi sorumluluğu ifade etmekte. Dikkat edin, burada erkek kavvam olmalıdır diye bir emir yok. Burada erkeğin bir üstünlüğüne vurgu yok. Erkeğin taşıdığı maddi bir sorumluluğa ve genel duruma bir gönderme var. Eğer ki kadın çalışır, erkeği ve ailesinin maddi yükümlülük yüklenirse o zaman kadın kavvam olacaktır. Women are earning alongside men, and in many cases women are the only earners in the family. So in that new context, we need to rethink qawama. We need to rethink qawama as something that is shared, an authority that is shared. And the fact that we live in a new time demands that rethinking on our part. That is doing justice to ourselves, and it is doing justice to the Quran if it is a text that is for all times and all places. Üstlenenin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu ortaya koyan bir vurgu var orada. Yani buradan erkeklerin kadınlardan daha üstün, kadınların ya da erkeklerin daha aşağı derecede olduğu gibi bir sonuca ulaşmak bence biraz aşırı yorumlama olur diye düşünüyorum. While the word kanitat in Quran chapter 4 verse 34 expresses obedience, the key point is to whom obedience is due. Although some claim that the meaning of kanitat refers to a wife's unqualified obedience to her husband, many theologians insist that kanitat, within the framework of the entire Quran, really means obedience to God, not to husband. Kanete kelimesi boyun bükmek anlamına geliyor. Ayetin başında da erkeklerin işte kavvamun oluşu ifade edilince bu boyun bükmenin adresinin erkek veya işte kadının kocası olduğunu ifade ediyor. Halbuki yani buradan kadının kocasına itaat etmesi gerektiği sonucunu nasıl çıkarıyorlar? Gerçekten anlamıyorum bunu. O ayette bir defa evli kadın demiyor yani. Evli kadın üzerinden bir tanımlama yok. Orada mesela fes-salihatü, saliha kadınlar. Yani saliha ne demek? İmanına, erdemine uygun davranış ortaya koyan kadın. Bu evli de olur, bekar da olur. Boşanmış da olabilir yani. Kanitatün işte boyun büken kadınlar. Kanitat kelimesinin de Allah'a boyun bükmeyle alakası olmalıdır. Çünkü bunu kocasına boyun bükmek diye algılarsanız, kocası Allah'a itaat etmeyen bir adamsa, siz bir kadını Allah'a asi bir insanın mahkumu yaparsınız. Buna hakkınız yok. Metin buna müsait değil. İnsanlar kendi düşündüklerini Kur'an'a söylettirmeye gayret ediyorlar. Böyle bir usul, böyle bir okuma doğru bir okuma değil. Kanitat, Allah'a itaati betimleyen bir kelimedir. Ona özel bir kelimedir. Dolayısıyla burada kocaya itaat söz konusu değil. And what's interesting is when you look at how qanit and its various conjugations, qanitin, qanitat, how they're used in other parts of the Quran, they refer to obedience to God. Male and female obedience to God. Why is it that the usage of qanit, qanitin, qanitat in other parts of the Quran, why is it that when they are so gender neutral and the object of that obedience is God, why is this exception made for Quran 4:34, for chapter 4 verse 34? Okay? It doesn't line up with how qanit is used in other parts of the Quran. In other parts, men and women submitting to God. But in this verse, women
the understanding of this verse, 434, women submitting to men. It goes back to the producers of Islamic knowledge. The producers of Islamic knowledge have historically been men. And it is in the interests of patriarchy to forward, to produce understandings that privilege men and that subordinate women. Ahzab suresinin 35. ayetinde de erkeklerden söz ediyor bakın. İnnel müslimine vel müslimat. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Vel müminine vel müminati. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Vel kanitine vel kanitati. Boyun büken erkekler, boyun büken kadınlar. Şimdi hiçbir yiğit çıkıp der mi ki el kanitati'den maksat kocasına boyun büken kadınlar olduğuna göre bir önceki el kanitinden maksat da karısına boyun büken erkekler. Böyle mi yani? Buradaki sıfatlar Allah'a ait kulun duruşunu ortaya koyan sıfatlardır. Many within and without Islam claim that the Quran authorizes and even encourages husbands to beat their wives. The most controversial of these verses, and the most well-known, of course, is the so-called beating verse, which says that if a man is upset with his wife, that's how Muslims read it, how they read the text, he can strike her or beat her. And in many Muslim countries, this has led to enormous abuse. A man is upset or angry with his wife because he didn't like the food she cooked, so he can beat her, and he thinks that's his God-given right. Interestingly, if you look at that particular verse, the meaning hinges on one word in Arabic, which is idribu, which Muslims translate as strike. But the Quran uses that particular word, which has 3 roots, DRB, in 17 different ways. And one of the meanings is to leave. Another is to separate. Another is to set an example. So there are multiple ways of reading that one word. And if we select from some of these other meanings, the entire intent of the verse changes. Beating is daraba, and actually this daraba is used in several ways in the Quran, and in all the other places where it is used, it's about going away or leaving or taking a distance. So reading it in that way is an own interpretation of the verse. The Prophet, peace be upon him, he himself never ever hit a woman. So if you want to follow the Sunnah, I would say don't hit. Nisa suresi 34. ayette geçen darabe ifadesinin aralarında bir sorun varsa mekanlarının ayrılması şeklinde anlaşılmasının en doğru açıklama olduğunu düşünüyorum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Nur suresi 6. ile 9. ayetler arasında şöyle bir olay anlatılır. Diyelim ki erkek karısını zina halinde görüyor. Bu ayetlere göre o zaman bile erkek karısını dövme hakkına, ona bir ceza uygulama hakkına sahip değil. Ahzab suresi 21. ayette peygamberimizde en güzel örnek olduğu geçer. Ahzab suresi 28. ayette ise peygamberimizin eşleriyle sorun yaşadığını görüyoruz. Fakat Kur'an'da peygamberimizin eşleriyle sorun yaşadığı aktarılırken hiçbir yerde peygamberimizin eşlerini dövmesi diye bir şey atıf yapılmaz. Tahrim suresinde peygamberimizin eşleriyle sorun aktarıldığında da yine bir dövme ifadesine atıf yoktur. Peygamberimizde en güzel örnek olduğuna ve dövme hiç burada geçmediğine göre o zaman Nisa suresi 34. ayeti de bu ayetle beraber aldığımızda öbür yerdeki darabe ifadesine mekanlara ayırmak anlamının verilmesinin daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Some claim that the word daracha in Quran chapter 2 verse 228 proves that men are superior to women and that men should govern women.
Is this really the case? There's a verse which says that women and men have rights against each other, the Quran says, but men have a daraja above women. And most of the Muslims take this to mean that men have a degree above women in the sense that they are created superior. And if you look at that particular word, daraja, and you look at that verse, the reference is to a divorce. But under no circumstances is it a sort of a carte blanche or a universal saying that men are superior to women. Not at all. It's a very specific reference to a divorce. Diyor ki Rabbimiz, vel mutallakatu, boşanmış kadınlar, yani boşanmak sürecinde olan kadınlar, burada ve bu'uletuhunne diyor Allahu Teala. O kadınların kocaları, o kadınlar, hani boşanma sürecindeki o kadınların kocaları, erkekler demiyor burada. Kocaları diyor. Yani her erkek kastedilmiyor burada. Bir boşanma sürecinin yaşandığı kadınlar ve kocalarıyla alakalı bir hükmü ortaya koyuyor. Buradaki erkekler herhangi bir erkek, herhangi bir kadından üstündür demek değil. Boşanma sürecinde kadının tercihinde başka bir erkeği tercih etmesindense kocaları onlarla devam etmekte daha bir öncelik hakkına sahiptir. Bakara 228. ayette derece diye bir ifade var. Bazıları bunun erkeğin kadına üstünlüğüyle alakalı olduğunu düşünmüşler. Oysa ayetin hepsini okursanız bunun evlenme ve boşanmayla ilgili olduğu anlaşılır. Burada erkekle kadın eğer boşanırsa ilk kocasının karısına dönmekte bir önceliği olduğu vurgulanır. Önceliğinin gözetilmesi gerektiğinin iyi olduğu söylenir. Yoksa birinin diğerine üstün olması şeklinde bir konuyu anlatan ayet değildir bu. Sadly, the problems that a Muslim woman faces during her lifetime are not limited to the matters discussed thus far. Additional issues include a woman's right to own property and rights to inheritance and dowry. They didn't point out, which is also the case, that women in the Muslim world have had the right to own their property from the rise of Islam, and in America and England, women did not have the right, as you may so well into the 19th century, most women in America and England did not have the right to their property. So it's a very complicated history, who was better and who was not. There's a verse in the Quran that says, for men is what they earn and for women what they earn, and that becomes the basis for women having their own property rights. A woman's property is her own property. If a woman is independently wealthy, she doesn't have to support herself though. Kur'an'a göre kadın veya erkek mülk edinme, malını, servetini yönetme, işletme, harcama konusunda eşit haklara sahiptir. Hatta örneklere baktığımız zaman mirasta kadına işte mal verilir. Kadın zekatla mükellef tutulmuştur. Kadınlarla ilgili infak eden kadınlar diye bahsedilir. Dolayısıyla mülkü olacak ki bütün bunları yapsın. Ondan dolayı hiçbir fark yoktur. Yani mülk konusunda eşit. Although Muslim women have been systematically disadvantaged, the Quran explicitly states and affirms that women have the same rights as men as far as owning property is concerned. Indeed, the payment of a dowry by the husband to the bride confirms the fact that women can both possess and administer their own property as they see fit. Mehir, evlilik sözleşmesi sonucu erkeğin eşine ödemesi gereken bir evlilik bedelidir. Bu bir anlamda kadını güvenceye alacak bir hediyedir. Kur'an-ı Kerim'de evlilik sonucu oluşan anlaşma sebebiyle erkeklerin kadınlara mehirlerini ödemeleri söylenir. Mehirle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere bakıldığında mehrin kadının evlilik ve boşanma hukukunu teminat altına alan bir ön ödeme şeklinde tarif edilebilir. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında kadının evlenirken eşinden
mehir alma hakkı ve bu mehri istediği gibi kullanabilme, bunda tasarrufta bulunabilme hakkı. Onun tıpkı erkek gibi mal edinebilme hakkının olduğunu gösterir. I think most of the religions, religious traditions would allow the husband to have a share in the wife's property after marriage, and specifically in this case, Islamic law insisted that the property belong to the woman alone. What does the Quran say about a woman's share in inheritance, which in practice often works to the detriment of women and the advantage of men? And this puts the whole question of inheritance, which is another issue that people ask about women in Islam. Women only get half of what men get in inheritance. There are some other ways to read the inheritance verses, but the traditional way has been that the man gets twice as much as the woman. But if you're looking at a society where women are not financially responsible for themselves, even if they're wealthy, and that's been the traditional understanding of this verse, then that puts the inheritance amounts in a totally different light, because a man is always responsible traditionally for supporting his wife, his daughters, his mother if she's widowed or divorced, and any unmarried sisters that he has. Inheritance, that a sister inherits half the share of a brother. It is true, but a mother and a father inherit equal shares from their child's property. So again, it's not sort of a fixed formula. Kur'an'daki miras konusunu incelerken bütün sistem içerisindeki para akışını da ele almamız gerekir. Kur'an'da evlilikte erkeğin kadına mehir verdiğini görüyoruz. Ayrıca diyelim ki aralarında bir boşanma gerçekleşti, çocuğun masrafları da erkeğe yükleniyor. Bunu dengeleyici bir unsur olarak erkeğe kadının 2 katı miras öneriliyor. Diğer taraftan Nisa suresindeki ayetlerde ve başka yerlerde Kur'an'da vasiyetin öncelikli olduğunu anlıyoruz. Yani bütün miras dağıtımları vasiyet ve borçtan sonrasıyla alakalıdır. Kısacası bir kişi kadınla erkeğin de çalıştığı, birçok şeyi beraber üstlendikleri durumu gözlerse oğluna ve kızına tamamen aynı mirası Kur'an'a göre bırakması mümkün. Vasiyetle bunu gerçekleştirmesi mümkün. Unfortunately, although experts have explained how dowry, inheritance, and divorce settlements should be meted out fairly according to the Quran, actual practices continue to disadvantage and harm women. One of the most contentious practices in Islam is stoning adulterers to death, which is again conspicuously absent from the Quran. Astonishingly, some have claimed that when the Quran was first revealed, it included a verse commanding the stoning to death of adulterers, but that the verse disappeared when it was eaten by a goat. I'm going to engage the issue of stoning adulterers to death. If you look in the Quran, no such understanding exists. This comes from the Hadith literature. In Medina, there was a large Jewish community, and the Jews followed their own law, which was Mosaic law, the law of Moses. And in Mosaic law, the adulterer is to be stoned to death. Okay? In the Quran, it doesn't exist. Kur'an'da rejim diye taşla öldürmek diye bir ceza yok. Bunun nasıl ihdas edildiğini de ben anlamakta zorlanıyorum. Yani Müslüman geleneğe nasıl girdiğini belki tartışmak gerekecek bunun. Çünkü zina ile ilgili pek çok ayet var. Bununla ilgili ayet olduğu iddiası, keçilerin yediği iddiası, pek çok şeyler var. أولاً موضوع أن هناك آية أكلتها الشاة هذه أكذوبة لا تنطلي على عقل ولا على نقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من 40 كاتباً، منهم 28 كاتب متخصصين في كتابة الوحي. يعني لو أن هناك صحيفة أكلت فهناك 27 صحيفة ل27 كاتب لم يصبها شيء.
القرآن الكريم حفظه وعد إلهي مؤكد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. When it comes to the vicious treatment of women, it is clear that the so-called Islamic world has been violating the commandments of the Quran. The damage wrought by these cultural accretions, fabricated rules, and anti-Islamic traditions, taken without question as Islamic truth, has reached frightening proportions. From the desperation of women who face the routine violence and cruelty of their husbands, to the stoning to death of adulterers. Of course, the unjust and vicious treatment of women is also used by outsiders against Islam. This is encouraged by the championing, by Muslims, of commandments not included in the Quran. Let us turn our attention to the issue of polygamy. Polygamy is one of those issues that repeatedly come up in relation to women and gender within Islam. This is based on a verse found in the 4th chapter of the Quran. I believe it's Quran 4:3. But the condition is that the man must be able to treat all his wives equally. Kur'an-ı Kerim çok eşliliği kesin bir dille yasaklamamış. Bu açık. Çok eşliliği emretmemiş. Bu da açık. Buradan çıkan sonuç bir ruhsatın ortaya çıktığıdır. İslamiyet çok geniş bir zaman dilimine hem kabile devletlerine hem imparatorluklara, çok değişik iklimlere inmiş bir din. Kur'an'ın serbestlik alanının geniş olmasıyla bu değişik durumlara adaptasyon sağlanmıştır. Kur'an'ın serbestiyet dairesinin geniş olması serbest olanların dini bir yükümlülük olduğunu göstermez. Çok eşlilik de böyle anlaşılmalıdır. Çok eşlilik dinin serbest bıraktığı bir şeydir, mecbur kıldığı veya tavsiye ettiği bir şey değildir. Hatta eşler arasında adalet yapılamazsa çok eşlilik yapılmaması gerektiği söylenerek çok eşlilik yokuşa da sürülmüştür diyebiliriz rahatlıkla. Consider one of the first impressions that comes to mind when the Islamic world is mentioned: harems and the concubines imprisoned in them. How do these reflect the commandments of the Quran? According to the Quran, is it permissible for Muslims to take women prisoners of war as slaves and use them as concubines? الإسلام جاء ونظام الرق والاسترقاق نظام عالمي قديم وهو ركيزة من ركائز النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي. فالإسلام أغلق كل الروافد التي تأتي بالأرقاء، الديون والفقر والغارات والسلب والنهب وإلى آخره. Kur'an-ı Kerim'in cariyelikle ilgili en net, en çarpıcı açıklaması Muhammed Suresinin 4. ayetidir. Burada cariye savaş esiridir. Savaş esirleri ya bedeli alınarak hali vakti yerindeyse ya da karşılıksız serbest bırakılır. Dolayısıyla da bu ayete göre Kur'an'dan cariyeliğe kapı aralanmaz. Yani Kur'an-ı Kerim Arap hukukunda, Arap kültüründe var olan cariyeliği ilga etmiştir. Savaş bittikten sonra bu köleleri, esirleri diyelim, esirleri ya fidye alarak, yani bir bedel karşılığı, tazminat karşılığı yahut da tazminatsız olarak serbest bırakın der. Üçüncü başka bir şık yoktur. Fakat bizim İslam tarihinde üçüncü bir şık getirilmiştir. Dilerseniz de öldürebilirsiniz. Dilerseniz köleleştirebilirsiniz gibi şıklar getirilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in mantığına aykırıdır. Eğer bir kadını tutmak isterse bir savaşan, eşi olması kaydıyla, onun da tabii ki rızasıyla, evli yani çocuklarının annesi olmaya razı olmuş bir kadını ancak tutabilir. ما أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق قط إلا وأعتقه. أما الذي حدث بعد ذلك في التاريخ
حدثت نكسة في تحرير الرقيق في التاريخ الإسلامي. لماذا؟ لأن الفتوحات الإسلامية أدخلت إلى المجتمع الإسلامي، إلى المعدة الإسلامية، إذا جاز التعبير، شعوبا وعادات وتقاليد فيها نظام راسخ للرق والاسترقاق. How could practices so contrary to the Quran, practices like the stoning to death of adulterers, keeping concubines, and the beating of women, become part of so-called Islam? One of the most basic tenets of Islam is that we will resurrect in the afterlife, be judged, and then be rewarded or punished for what we have done or not done on earth during our lifetimes. Many claim that in the afterlife, huris will provide sexual services to faithful men. Let us examine this widely asserted claim. Kur'an'da huri, gılman, kevaib gibi bir takım kavramlar geçer. Bunlar cennette müminlerin elde edecekleri ödüller olarak zikredilir. Ama erkek egemen söylem baskın olduğu için bu tür metaforlar, mesela huri bir dişi varlık olarak tanımlanmıştır. Halbuki hurinin dişi varlık olduğuna dair Kur'an bir şey söylemiyor. Dolayısıyla da burada huriden kasıt sadece kadın değildir. Şimdi maalesef bu da tarihsel bir mirasın sonucu olarak ilgili ayetler hep cinsel, şehevi şekilde düşünülerek tercüme edilmiş. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de ahiretten bahsedilirken mesela Yasin suresinde hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki müttekiun'dir. Yani cennetlikler erkekler veya kadınlar, hum ve ezvacuhum fark etmiyor. Erkekse erkek, kadın eşiyle, kadınsa kadın eşiyle işte koltuklarda otururlar. Dolayısıyla ahirette müminlere, cennetliklere bahşedilecek olan en büyük nimet salih veya saliha eşleridir. Erkek için kadın eşi, kadın için erkek eşidir. Peki kadınlar ne olacak? Bunlar daha çok yemeklerle idare ettiriliyorlar işte. Yani meyveydi işte, meşrubat, ırmaklara falan. Öyle baksın dursun falan gibi böyle bir algı var. Nereden geliyor bu algı? Bir erkek merkezli bir din sunumundan geliyor. Huri diye bunu bir cinsiyete hapsedersen bu ödül ister istemez erkeklere özel oluyor. Kur'an'da cennetle ilgili anlatımlar cennetten kesitler vermek suretiyle anlatılır. Bu kesitlerin içerisinde cennette cinselliğin olduğu veya olmadığı şeklinde bir açıklama yoktur. Bu yüzden hurilerle erkeklerin cinsel ilişkiye gireceği şeklindeki anlatımlar tamamen hayal ürünüdür. Practices contrary to the teachings of the Quran, such as divorce and marriage laws, and rules regulating relations between husband and wife, all of which desperately disadvantage and even harm women, continue to persist among Muslims. We traced the origin and persistence of practices that harm women to reasons such as male theologians' patriarchal interpretations of Islam and cultural traditions, sadly ignoring the commandments of the Quran, all the while asserting anti-Quranic traditions and fabricated religious beliefs is a continuing error. Faithful Muslims, then, need to develop and implement the complete set of woman-affirming and woman-flourishing beliefs and practices clearly found in the Quran. Then, Muslim men and women alike need to learn to perceive women within the framework of meaning set out by the Quran. Until then, women will continue to face denigration, segregation, oppression, violence. As taught in the Quran, Muslim women should fully participate in life in a way that accords with the aims of their creation. Only when women are fully incorporated into a fully flourishing community will we see an acceleration in the rise of merciful and just Islamic societies. A flourishing Islamic society
can be achieved only if Muslims are willing to relinquish the vicious superstitions and erroneous and harmful interpretations that have historically disadvantaged women. Instead of taking anti-Quranic traditions as authoritative, Muslims should refer solely to the Quran, in which we find God's women-affirming and society-affirming and life-affirming vision for the flourishing of all of humanity.